പറയേണ്ടത് ഇതിനെ പറ്റി. പ്രൈസിന്റെ കാര്യം പ്രൈസ് അല്ലത് എന്തോ ഗെയിം. എന്തേനാ അവിടെ കൊണ്ട് കുത്തണല്ലേ? ക്യാപ്ചർ ദി ഫ്ലാഗ്. കൊള്ളാല കളി. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പറയാറുണ്ട് കിട്ടില്ല സാധനല്ലേ? എന്താ ഒറിജിനാലിറ്റിയിലെ 1.5 മണിക്കൂർ അങ്ങാണ്ട് എടുത്തതാ ഫോട്ടോ റേറ്റ്. ഞാൻ ചെറിയ ഉപചരിക്കണില്ലേ അത്. എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ കിട്ടണേ. വാശിയുള്ള ആളാണല്ലേ, അതിനൊരു നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല കണ്ണമ്പ്ര എവിടെ? കണ്ണമ്പ്ര കാലത്തണ്ടല്ലോ. കണ്ണമ്പ്ര ഇഫുട്ബോൾ കളിക്കണ്ട്. ഇവിടെ കേറിയിട്ടില്ലെന്ന് കേറി 9:45 അങ്ങാണ്ട് കേറിക്കണ്ടേ. കുറച്ചേരത്തിന് പോയത്. ടീമാണത്. അയ്യോ ഒരുത്ത മഞ്ഞുണ്ടേ, ഓടിക്കോ മാട്ടിയേട്ടാ. അതിന്റെ മക്കള് പെട്ടിനുള്ളിൽ പെട്ടി കിടക്കാണ്. കോട്ടി എടുക്കണ്ട അവർക്ക്. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീം. മൺഡേ ഇവന്റ്സ് കുറെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കളിക്കാം, പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഡെയിലി ബോക്സ് അടിച്ചോ. വെൽക്കം. ഇന്ന് മൺഡേ ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണത്. അത് ലീഡർ പ്രിഫറൻസ് വന്നാണോ എന്നുണ്ട്. അതിനടുത്ത റൗണ്ട് ഉണ്ടാ ഇരുപത് പഠിതരെ ഞാൻ എന്താ കുപ്പിന്ന് വന്ന പോകുന്നല്ലേ. ഏതായിക്കാരം മൺഡേ ഇവന്റ്സ്? പ്രീമിയർ ലീഗാ? ഓ പടിപാടി. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ നേരത്തെ മറ്റാക്ക് ഡിഫൻഡേഴ്സ്. അപ്പൊ യുദ്ധാണ് നടക്കുന്നത്. അയ്യോ, മുസ്കുറാനെ ജീവജാത്തും പോകണ്ട. ബിലാൽ ജോൺ കുരിശിങ്കൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂട്ടോ. ഇപ്പൊ തന്നെ 4 എണ്ണം കൊണ്ട് ഫ്ലാഗും കൊണ്ടൊരു കൂട്ടം ജനത വന്നുണ്ട്. ഫ്ലാഗും കൊണ്ടൊരു കൂട്ടം ജനത. കിട്ടില്ല. അവനടുത്ത്
FF 34,523 ബ്രോ. ഒരു 50 RS പ്ലീസോ. രാവിലെ തന്നെ എന്താടാ നമ്മളെന്നെ തട്ടി മുട്ടിട്ട് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. സിംഹത്തിന്റെ ശ്വാസം സിംഹം ചത്തുപോയി. ചത്തോ? എന്തു പറ്റി? മുറി മാറൂല, മുറി മാറൂല ചോദിക്ക. നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓ എടാ 50 രൂപയൊന്നും അങ്ങനൊന്നും നമ്മളെ അടുത്തില്ലടാ. നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? ജോലിറ്റൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആണില്ലേ അവരുടെ? നമ്മളാ മറ്റേ 3 വാച്ചിങ് 3 ലൈക്ക് പോരട്ടെ. പുതിയ വ്യൂവർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. നമുക്കൊരു 125 സബിന്റെ സബ് ആകണം ഇന്ന്. What a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces of course have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പോകെ ശരിയാവൊക്കെ. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. എന്താണ്? We have already started here. It's a searching pass. Saliba gets across to intercept that. Well, Wayne Rooney's role today will be crucial. We all know of his qualities as a goal scorer, but a lot's going to be expected from his creativity too. It's very rare for a striker to have such wonderful vision. Yeah, he's a player whose performances always have an influence on the game one way or another. Yeah, he's going to have to play the role of distributor, ball carrier and link man, and sometimes even track back. But he can do it all. He has incredible work rate and an insatiable desire for victory. Tries to pass it through. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Matthias Cunha. And he's managed to get free. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's in a good position here. Oh, he's felt that, hasn't he? Referee has just said play on. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That has ended up in no man's land. Quarter of an hour played. Linton. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. And he welcomes it in. Adams did well to stay calm there. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Van Dijk calmly anticipates. Ambitious ball here. No, he's just misjudged that one. And the counter is on. It's a pretty loose pass. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Matthias Cunha. And it's Robertson. That's very neat. Well, he got rid because he was under pressure. Here's Matthias Cunha. Rice. And it's Bruno Fernandes. Driving on and making good progress. Rice driving forwards. Gilberto Silva are certainly playing with an intense focus in executing their plan here.
Rooney wins the duel this time. Rice really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Pinches it off him. There's some great running on show here, but ultimately there was Oh, great build-up. It all deserved a no better ending. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. no video edited. Add 002. Add 002. Timber. Tries to play it through. Spread neatly. Calafiori. Gilberto Silva. Oh, easy pickings there. Joelinton proves just a little bit too strong. Neither side giving way. It has been tight. Oh, that pass isn't the best. Now that looks a decent ball. He's on it. Can he get away? Calafiori did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Into the final 5 minutes of the first half. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Oh, he's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? Saliba cuts it out. Robertson for Joelinton. Bruno Fernandes. And he's had it nicked away. Gerrard. And the referee brings the first half to a close. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. Abutai bro, welcome back. Take off. It's goalless at half-time. Whistle goes, and we start the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. They'll want to make the most of this turnover. And he's picked out the run. And that pass just didn't quite work. That pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. It's a promising position. Tries to get it clear. And it's Joelinton. And he's in on goal. Rooney. Darren Fletcher. If they want to counter, they could do with more speed. That's an imaginative pass. Looking to play him in. Nice interception. His positioning was spot on. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Saliba kept his eye on it, and he's there. Bruno Fernandes. Okay. Fired deep. He's got all. He's beaten the keeper, but hit the post. Well, into the second half, and it's still goalless. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And no, that was never going to make it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Matheus Cunha. Very nicely done. An instinctive delivery. Oh, important interception. A hefty challenge, but fair enough. That's a little off target. The referee's awarded a free kick. It's a quick one. And he's made sure that's not getting through.
He's there to retrieve it. That's really well cleared. That's a throw. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Great vision. He's in plenty of space here. Bruno Fernandes is onto this. Oh, there's a probing ball. Now it's Darwin. Robertson cuts out the pass. Shifted upfield. Threads one in. Really fierce, close defending. A probing pass. Lovely pass, but can he get there? Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Neither of these two want to come off second best. Knocks it out wide. Oh, now here's an interesting matchup. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Nicked it back promptly. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Looking for a corner. ഇവിടെ രൂപഭോക്താവ് Substitution on the field. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. Coming on the field, number 11, Van Nistelrooy. Number 15, And it's Soboslai. number 8, Beckham. Number 18, Elijah Hughes. And can he finish it? Calafiori gets rid without sophistication. The message is simple: defend this with your lives. Gilberto Silva gets it away. It is going to need 30 more minutes. No winner after 90. Well, the scoreline may have a disappointing look about it, Peter, but that's where it ends. I think this game has had a real lively feel, and I'm not ready to give up on it yet. So a short respite for the players as they prepare themselves for another 30 minutes. to watching like kiya sub kiya 90 minutes gone and nothing between them still. The pressing's intense and it's paid off. He has found the way through. The most accurate pass. I think that's a corner. Yes, it is.
Well, height could make all the difference on these set pieces. He gets big! And oh, he's got that completely wrong. Great defending, strong and determined. And the through ball. Great chance! Oh, that's incredible! Finally. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. They have what they wanted, the first breakthrough. Spread out to the left. Fitz. Neither of these two want to come off second best. Always onto this. Saliba. Hi, simply onto that, Ansil. and that is that. Finally അടിച്ച് നമ്മള് ഇനി തിരിച്ചടിക്കോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അൻസിൽ ബ്രോ. Fitz. Nice defending, physical and effective. Linton, and it's Fitz. Aimed beyond the defence. Oh, they can break here. Linton. Fitz. There will be 1 minute. He's had a fair tumble under that challenge. Gilberto Silva. He can run onto that. Fitz. And it's Linton. Big goal. Extra time. മിസ്റ്റർ റോയ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു. Well, it has been a punishing game, both physically and mentally. But does either team have what it takes to find a winner? And if you're just back, well, the action is back underway already. This really has been thrilling. Both sides going at it, and now for the final act. Oh, shooting chance! And the lead stays intact, just. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Hi Akash bro, welcome. And Nistelrooy is firing after that one. Szoboszlai. Wirtz going face to face with his great rival. Forwarding. He looks appetising, well within shooting range. Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. Szoboszlai! Decent enough try. Szoboszlai is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Looking for the run. Now this could be a chance. He's picked his way through. Chance to deliver. Climbs up big. Really well taken goal. And this is getting better and better. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. അൻസിൽ ബ്രോ നിർത്തിപ്പോയി തോന്നുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചപ്പോ കറങ്ങിട്ട് കിടന്നിട്ട്. നമുക്ക് പണി തന്നാണെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും. ജയിച്ചു 50 പോയിന്റ് ജയിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മളതിൽ ഒരു 100 പോയിന്റ് ഒന്ന് കറക്കി വെക്കാം. പെലയുടെ ബാക്ക് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൊറർ, ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ.
മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. കാരണം ഒരു തുള്ളി ട്രാക്ഷൻ കിട്ടണില്ല. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. അടുത്ത നമുക്ക് വണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് പിടിക്കാം. മറ്റേ റോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റി അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ. പയ്യ റോട്ടിലെടുത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. ആ യെസ് 100 കോയില്. Wow, Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടിടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം കം ട്രൂ ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ്. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ. അതില് കണ്ടില്ല 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല വരുമ്പോഴേ അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ട്രൂ. ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം നിറഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. അതേ ലെവൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. കൈ കാലൊക്കെ വറക്കുണ്ട് വരുമ്പോഴേ. നുള്ളി നോക്കട്ടെ, അത് സ്വപ്നാണോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഓ 5 വാച്ചിങ്. നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗായ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ബൂസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കാം. ബൂസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലേ പരിപാടിയോ? ഫൈവ് വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. അവസാനം ഒരു 100 കോയിൻ കറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗായ്സ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പെലനെ കൊണ്ട് പൊളിക്കും ഗായ്സ്. ഇയാളെ MF കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലേ? പൊസിഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തോക്കല്ലേ? ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ MF കിട്ടി. MF കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗായ്സ്. താങ്ക് യു അബു താഹിർ ബ്രോ, താങ്ക് യു. സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. മീൻസ് പെസ് കളിക്കാക്കണ കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വരണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, വന്നാൽ കിട്ടണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേല് 2 സ്പിന്നും ഞാൻ ചെയ്തു, കിട്ടിയില്ല. ഒരു മറ്റേ ഡീപ്പ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് അല്ലായിരുന്നു വെന്മണത്. ഡീപ്പ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് വന്നിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കറക്കി കിട്ടിയില്ല. ആ
ഫിനിഷിങ് 92 ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. പാസിങ് കമ്മിയല്ലേ, ലോ പാസ്. നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. റോട്ടേക്കറെ വേണ്ട പെർഫോമൻസ് നോക്ക്. മിസ്രോ ഇത് ഇട്ടല്ലേ, അത് 3 മണിക്കൂർ മുന്നിട്ടതാ. ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടുക്കണത്? 1900 പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഹൈപ്പ് മറ്റേ ഇതിന് വേണ്ടി ചാനൽ ബൂസ്റ്റ് ആവുന്ന പറയണത്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 500 ഹബ് ആവണേന്. അല്ല, ഞാൻ റമീസ് റോഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, 500 ഹബ് ആയാലും തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. പോണത് കാര്യമില്ലേ? ആവണമെന്നായിട്ട് 413 ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏതാ കൊടുക്ക നോക്കട്ടെ. ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏതാ കൊടുക്ക? എന്തോരം പോവാൻ കിടക്കണ. ഹൈപ്പ് കേറി എങ്ങോട്ടിത്? കാർ വാങ്ങിക്കണം. ഒറ്റ കാറില്ല എൻ്റെ വാങ്ങിക്കാം. പ്രീം എടുപ്പിക്കാനുള്ള പണിയാണ് വരാ. ഇവിടെ റാലിന്ന് വെണ്ടൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നല്ല ഞാൻ പോയി ഫെറാർ എടുത്ത്. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷ്. സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഇൻ സിക്ടോ. റാലി കുപ്ര ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഫോർമുല ഡ്രിഫ്റ്റ് 108 കണ്ടിട്ടോ വേണേ. ഡ്രിഫ്റ്റ് ടയറൊക്കെയാണ് ഇനി. അതുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് കയറും. അല്ലെങ്കിൽ 51 അല്ലെങ്കിൽ 60. എടുത്താലോ? ഏതാ? കാറേ ഹൂണിഗൻ. പണ്ടെടുത്തേ നേരത്തെ കളിച്ച റേസ് വീണ്ടും കളിക്കാൻ പോകണം. നേരത്തെ ഫെറാർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാണ്ട് വിഷമിച്ച് കിട്ടും. ഹൈപ്പ് കേറി എങ്ങോട്ടിത്? ഇതല്ല റേസ് വണ്ടി ഉള്ളാട്ടാ. കൈഞ്ഞാട്ടം എൻ്റെ മോനെ.
നമുക്ക് വേണ്ടി. ഏതാ കമ്പനി? ഏതാ? ഫെറാറിയിലെ ധോണികൾ ഫോർഡിന്റെ. ആ ഫോർഡിനൊക്കെ നല്ല വണ്ടി ഉണ്ട്, നമ്മളെവിടെ ഇറക്കാത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഫോർഡിന് നല്ല വണ്ടികൾ ഉണ്ടോന്നാ? സ്പിരിറ്റ് ആരും ഇതില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണത്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലേ? ഇവിടെ ഇറക്കാത്തുള്ളൂ. ഒക്കെ എപ്പോഴാ ഫോർഡ് അക്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഡ് മറ്റേ സാധനമില്ല, അതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ല. ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഡല്ല, ഹോണ്ടയാണ് അക്കോഡ്. ആ ഹോണ്ടയാണല്ലേ. ഫോർഡിന്റെ പിന്നെ എന്തല്ലേ ഫോർഡ് നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള എൻഡവർ, എക്കോസ്പോർട്ട്, മറ്റേ ഒരു പഴയ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണേ? ഫിഗോ. അല്ല, കുറച്ച് നീളത്തില് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറ്റേ ഹാച്ച് ബാക്ക് ഉള്ളത്. ആ സെഡാന് ഹോണ്ട സിറ്റിയാണോ? ഹോണ്ടല്ലാന്ന്. ഫോർഡിന്റെ സെഡാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഡോക്ടർമാരെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഹോണ്ട സിറ്റി. മസ്റ്റാങ്ക് ഫോർഡിന്റെ ആണ് അല്ലേ? മസ്റ്റാങ്ക് ഫോർഡിന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഹായ് കണ്ടന്യോയോ, പെലനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ടന്യോയോ, പെലനെ കിട്ടി നമുക്ക്. ഇല്ല, ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും വരച്ചിട്ടില്ല. ഓൺലി മറ്റേത് എന്തായിട്ട് പേര്, ഇപ്പൊ കേറി എങ്ങോട്ടിത്? എൻഡോറില്ലല്ലോ പോവല്, ഇതാക്കിയില്ലേ? ആ എക്കോസ്പോർട്ട് കൊറേ കാലം ഓടിക്കണം അല്ലേ? ഫോർഡിലെ പന്നികൾ എന്താ ഇവിടെ നിർത്തിയത്? എക്കോസ്പോർട്സ് അല്ല, മറ്റേ എൻഡോറ് ഇയാൾ എടുക്കണമെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പോയത്. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സുജിത് ഭക്ത് അല്ലേ, ഒരു മറ്റേ യൂട്യൂബറാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് വീഡിയോ കാണാറുണ്ട്. സ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടോ? ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് കിട്ടും. ഏതാ രസല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ റൂട്ടിൽ കൂടെ റാലി ഓടിക്കാൻ. ഒരു പ്രഷർ കൂടിയ വണ്ടി കഴിയുന്നു. മോഹം കൊണ്ടാൽ പിന്നേത് പെട്ടു പൂച്ചയെ പോലെ പതിയെ പതിയെ പാത്രം കൊതിച്ചു പറ്റിക്കോ.
എന്റെ മോനെ ജാതി റേഞ്ച്. എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടിട്ട് എനിക്കെന്നെ രോമാഞ്ചം വേണ്ടി. കണ്ണമ്പ്ര വന്നില്ല. ഫോർ വാച്ചിങ് ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യേ പ്ലീസ്. നമുക്ക് ഒരു 125 സബ് ആകാനുള്ളതാണ്. അയ്യോ ടിട്ടിട്ടിട്ടിരായി. വാ. ഇത് കാണുന്നില്ല. തുരമ്പലത്തിലാറാട്ട്. ഫൈവ് വാച്ചിങ് ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യേ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ, ലൈക്ക് ചെയ്യേ. സ്വർഗം വെറും നിന്റെ മണ്ണിലേ. ഓ അങ്ങനെ നമ്മ മഞ്ഞിലെത്തിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞ മുള്ളക്കാട്ടിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടി. ഇത് കളിച്ച റൈസ് അല്ലേ എന്ത് കിട്ടി. എനിക്കും 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. മാറുന്നുണ്ട്. അല്ല എന്റെ ബഗ്ഗണോ നല്ല കുറെ നേരെ. അതെ ഇന്നലെ കാലത്ത് നല്ല പോയി നരക്ക് എനിക്ക് ബഗ് ആവണ്ട. ആഷിക്കാജി ബ്രോ വെൽക്കം. ഓൾറെഡി കളിച്ച റൈസ് കുപ്പലേനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കളി കളിക്കല്ലേ വേണ്ട. സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാതാണല്ലോ. കുപ്പലേനെ വെച്ചൊരു കളി കളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് വേണം. ബീസ്റ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? പണ്ടൊരു ബീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഏത് കാറിന്റെ ആയിരുന്നു? ഒരു ചെറിയ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബീസ്റ്റ് കാറിനൊക്കെ. 6 വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ. നമുക്കൊരു 9 സബും കൂടി ആയ 125 സബ് ആവുകയെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ പ്ലീസ്. സമാധാനം വരുള്ളൂ. അയ്യോ ഫ്ലൈറ്റ് അടിച്ചേ. പോയിട്ടാ 9 വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. പ്ലീസ് ലൈക്ക്.
ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അതുപോലെ തന്നെ സബ് ചെയ്യേ. നമുക്കൊരു 125 സബ് എത്തിക്കണേ പ്ലീസ്. ബീസ്റ്റ് ആ ചെറിയ വണ്ടിയല്ലേ പോണേ, അത് വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടോ ബീസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട്? ബീസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടോ? ആ ഓ മടി இந்த മണ്ണോട് സൂപ്പർ സബ് നല്ലൊരാളുണ്ട്. മണ്ടക്കൊരു കോലുണ്ടട വെള്ളക്കൊരു കുട്ടുണ്ടട വള്ളിക്കടി കിള്ളിക്കടി താട. Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. It's Gerrard! Oh, Quick Gerrard. to recover this. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Gerrard. Mohamed Salah tries to get it clear. Passing is crisp and sharp. Decent chance! Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And this is Owen. Well, the greatest goal threat down below us, Peter, is Michael Owen. Forever the boy wonder. Burst onto the world scene, of course, in such sensational stuff. He's gone for goal! Oh, he's taken out. That'll be a foul. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. And it's Salah. Tonali. Played back in. Played into space. Played into space. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Tonali can so cleverly bypass the press. It's a good run down the left-hand side. Now, can they get him away? Plays it in low. Well, that's a foul. A simple decision for the referee. Tonali. Oh, that's a key interception. Owen. They need to play this quicker in transitions like this. Mohamed Salah. And it's Simons. Gerrard. Throw in.
இன்னும் வரும் இந்த மண்ணோடு Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Saliba played over towards the opposite flank, looking for options for movement. Very nicely done. Gerrard defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. മുന്നിക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിക്കിട്ടോടത്ത സൈഡ് പോയി ഇത് സൈഡ് കിട്ടോടത്ത മുന്നിക്ക് പോയി. And it's Gerrard. നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തുന്ന സാധനം പാസ്സാണ്. Owen. Half an hour played now. Alexander-Arnold. Now it's Mohamed Salah. Mohamed Salah going face to face with his great rival. Passes coming off in quick succession here. Nice sequence of passes this. Gerrard. For Owen. Fletcher. Haaland. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Alexander-Arnold. ഹാളണ്ട് ഈ ആഴ്ച ഫോമാണോ വെൻമണെ അറിയില്ലല്ലേ? അപ്പൊ മറ്റേ ഇതൊക്കെ കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടോ വെൻമണ്? ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച കത്തി തിങ്കളാഴ്ച കത്തി അല്ലേ? Pressing high and with purpose. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്ത് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വ്യൂ കിട്ടിയോ? Tonali. ആ ഇരുന്ന് കാണും, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ? Lingered over it and the chance to counter. Sabi Simons ചെയ്ത ടീമിലുള്ള. The whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back, and they were just too slow. Stuck ആയിട്ടാ. It's a searching pass. Adams is sporting a guilty look after that. ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നു, അതിനുശേഷം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. Alexander-Arnold. പ്രീമിയം മേടിക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രീമിയത്തിന് നല്ല വില ഉണ്ടാവില്ലേ? നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാവുണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് സ്ട്രീം ചെയ്യാവുണ്ട് അല്ലേ? ഹലോ, ഫോർ വാച്ചിങ് न्यू वाचर्स आरेंगे उണ്ടെങ്കിൽ सब भी सपोर्ट किया. कोई हमारा स्ट्रीम देखता हो तो प्लीज सब्सक्राइब. 125 सब्सक्राइब्स होने का है. Anyone watching my stream, please subscribe. എന്താണ് വെൻപടെ മനുഷ്യന്റെ കോൺഫിഡന്റ് കളയല്ലേ? ഇല്ലേ, തൊലിക്കട്ടി എന്നാ പറയണ്ടേ, കോൺഫിഡന്റ് അല്ല. ഞാൻ മുണ്ടാത്. റമീസ്റോ വെൽക്കം. 6 വാച്ചിങ്. റമീസ്റോ പെലനെ കിട്ടിട്ടോ? മറ്റേ 100 കോയിനില്ലേ ഈ തിങ്കളാഴ്ചയിലായപ്പോഴേ ഒരു 100 കോയിനായി. തിങ്കളാഴ്ച 50 കോയിനും കൂടി എടുത്തപ്പോ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? ഇല്ല, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയി മറ്റേ പർച്ചേസ് ചെയ്ത്. ഇല്ല, 100 കോയിൻസ് ഒരു 3-4 പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതന്നെ 3 സ്പിന്നായില്ലേ? അതന്നെ 3 സ്പിന്നായില്ലേ? 900 അത് 3 അല്ലല്ല, അത് 3 സ്പിന്ന്. മറ്റേത് നമ്മള് 2700 കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലേ? ആ മറ്റേ ജാർഡ് മുള്ളറിന് കിട്ടിയപ്പോ
പിന്നെ ഒരു alert and 10 sharp 10 and സ്പിൻ very എടുത്തുക്കണം. well അതിൽ played. 3 ഫ്രീ ഉണ്ട്. ബാക്കി 700 കോയിൻ പിന്നെയും പർച്ചേസ് ചെയ്തു. Nice looking ball. And he cuts out the അല്ല supply. 700 Well, കോയിൻ. Peter, 700 just കോയിൻ see ഉണ്ട്. here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. 89. Xavi Simons. 700 ഒന്നും ഇല്ല റമീസ്. ഞാൻ ആകെ 4 Well, they continue each to cancel the other out. Now it's Owen. Haaland under intense pressure. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line. It's Salah! It's loose now and they want to get it back. Simons. പെലെയൊക്കെ ബിയോണ്ട് ദ ഫുട്ബോൾ അല്ലടാ. ഒരാൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഈ മറഡോണ പെലെ എന്നൊക്കെ അല്ലേ? Tonali. Passing nice and neat. അതല്ലടാ പെലെനെ പറ്റിട്ടൊക്കെ അറിയാം. That's great positioning. So good. ഓ മിസ്റ്റേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റി. എടാ ഇതിന് മാത്രം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട That's ആവശ്യമൊന്നുമില്ലടാ. really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. 8 watching. Please like. So the New first subscribers goal and of the game. Watchers Well, are when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. റമീസ് എന്തല്ലേ ഇവിടാഞ്ഞു? Truthfully, it was hard to see any better outcome ഏത് there. വീഡിയോ ആണ് മറ്റേതാണോ? Saliba. So Jim, what are you thinking? എപ്പോഴാ Well, കളിച്ചപ്പോ? the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Mohamed Salah. And here's Owen. And it's Owen. Owen will... And a chance! It's hit the crossbar. They just took too long getting forward. Look, if they're going to counter, it has to be pacier and much more decisive. ഒരുത്തൻ കമന്റിൽ തലയും കൈ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ എന്നോട് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്? Well, the manager might be thinking of shuffling his pack ഒരു here. നേരം 100 കോയിനിൽ കിട്ടിക്കാതാണ്. And boldness എന്റെ ബാക്കിൽ now. എത്ര Are we കോയിൻ going to ഉണ്ടായിരുന്നു? see any activity from the bench? Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game അല്ല might just take അതപ്പൊന്നുമില്ല. off പക്ഷെ from എന്താ here. വെച്ചാല് വേറെ ഇതിനുള്ള റമീസ്രോ അവരെ കൈയ്യെട്ടണൊക്കെ ശരിക്കും കാണാണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല ഇത് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ 50 കിട്ട ആദ്യത്തെ This is why he's 40 so രണ്ടാളെ highly regarded. കിട്ടാൻ Absolutely fantastic. സപ്പോ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ And now a sudden chance to counter. അയ്യോ He's found a way through. Oh, the ball's run loose here. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഞാൻ എടുക്കൂലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. Alexander-Arnold. Salah. Back into the middle. Gilberto Silva. That pass has been well intercepted. Jordan Henderson. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Simons. Gerrard, very much a man of this moment. Now it's Owen. Knocks it into space. Tries to play it through. Oh, he had to make that, and he did make it. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. All they need is one big chance, and it may do the trick. Well, height could make all the difference on these set pieces. Coming on the field is number 2. Alexander-Arnold plays it short. Shoots! And now they can spring out of defence. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. He shifted it to the flank. Xavi Simons has created one goal already. Gilberto Silva. And he's quick to snatch it back. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here.
They've got to be quick moving this forward. Time and again they are repelled. Confirmation that there will be 2 minute stoppage time. And time is up. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of watching, endeavour, five watching. effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. This is a lost children. നമ്പറോടെ കാണാല്ലേ ഞാൻ വരുമ്പോ ഇല്ല ഇവിടെ. Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great, the potential
be it financial or reputational, is huge. മുള്ളറും because കുഴപ്പമില്ല. success മുള്ളർ in this ഒരു competition മറ്റേ ഒരു brings so 80% much, and the supporters are 80% here ഗോൾ to പോച്ചറ പോലെ take it in for കളിക്കണത്. themselves and to കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. drive the team on. നല്ല Truly, ഫ്ലെക്സിബിൾ this ഒക്കെ ഉണ്ട്. is crunch ബോക്സ് ഇൻ time. ദ ബോക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Gerrard reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. And he welcomes it in. Now this could be a chance. കാരന് കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. Palmer! അപ്പോൾ അതായത് The keeper has എടുത്തല്ലോ. reacted superbly there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. And he's intervened well there. Nicely shaped ball. He's in a great position here. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Rooney. And he's managed to get free. Whistle's gone, that's foul. Lacking in accuracy. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. Palmer. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. സ്വഭാവം കാണിച്ചൂലേ. Rice. Rodri. That's an imaginative pass. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Marmoush! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Rooney plays the game a step ahead of almost anyone. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. ഇപ്പൊ It's എന്താ had ഈ its moments. കളിക്കണത്? അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. Oh, this looks sharp. Not pretty, but it gets the job done. Calafiori, and it's Gerrard. Oh, important interception. കാലുമൊക്കെയല്ലേ കൊള്ളുണ്ട്. പിന്നെ ബെന്റെ Tries to play it through. Nicely aimed pass. Caresses it through. And he റമീസുറ cuts ഈ out the ആജിക്ക് supply. ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തുക്കണോ? And he's got the beating of his man. That's a good ball. Goes down, but nothing given. Searching pass he's played there. And that is expertly dealt with. Rooney. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now, what about a counter-attack? Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. That's really well ഹായ് manoeuvred. മുഹമ്മദ് താജുദ്ദീൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. He's having a hit! And that interception എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? was സുഖം most തന്നെയല്ലേ? necessary. He read that really well and stopped it. And this is Gerrard. Gerrard showed plenty of zest in getting to the എല്ലാരും ball, ഒന്ന് but ലൈക്ക് couldn't quite അടിച്ച് sort it out. പവറാക്കിയ സ്ട്രീം നമുക്ക് പവറായിട്ട് കളിക്കാം. Looking for a runner. പവർഫുൾ സ്ട്രീം Oh, that's clever. And he's had a chance! ആക്കാം. Oh, super goal! കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി. He's അപ്പോൾ got himself പവറാക്കി. an absolute peach. നമുക്ക് തിരിച്ചും പവറാക്കാവുന്നതാണ്. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're ഇടാതെ dazed. ഇരിക്കണ വേണം. So we have the Should we- first goal. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Great vision. Oh, that's a key interception. Now he's got space here. But that has not gone well.
Quality ball. Well, he's hit it long, but astray. I think that's offside. Yes, it is. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒരു തൊല്ലേന്ന് പറയാം ബെൻബോണെ. ഒരു ജയിക്കൂല. അറിയില്ല എന്ത് കളിച്ചാലും കാണാം. Rice with the clearance. കുറെ കളി കളിച്ചാലേ ജയിക്കുള്ളൂ. Looking for options. Great chance. We've got to go. ആജി നല്ല കളി കേട്ടോ അല്ലേ? And he is away. The launch of a brand new hero. ആജി ദിയൂഫേ. Wonderfully smooth, smart and slick. നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നല്ല ഉരുണ്ട് കേറുന്നുണ്ട്. So intelligently and he picked out the perfect target. ശ്രദ്ധില്ല ഒന്ന്. And that Physical has added a whole അല്ലേ? new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. അതല്ല Definitely up now. പൊതുവെ അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കയറുന്നവർക്ക് ഫിസിക്ക് കമ്മി തന്നെ കാര്യം. Lovely pass, but can he get there? Oh, this looks അല്ലെങ്കിൽ ഓൽക്ക് ഉരുണ്ട് കയറാൻ വയ്ക്കൂലല്ലോ. Excellent interception. ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഒരു കല്ലം പ്ലെയർ ആവൂല അല്ലേ? Gerrard. Nice looking ball. Nice interception. His positioning was spot on. Palmer. And Fernandes. And it's half-time here. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go and they head into the break. All square. Into the break. The midway point of the game. Who wants half-time when you have a contest this good? I can only hope it picks up where it left off. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And the game has already resumed here. Oh, no joy this time. He has a look up. Calafiori did well to stay calm there. Can he get it through? Rooney. They've got to be quick moving this forward. Law. Looking for the run. Oh, the chip pass hasn't quite come off. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Rodri is there to clear. And it's lofted through here. Has a look and place it forward. Good ball, good take. Oh, good looking ball. Nicely weighted ball. But he's well positioned here. No question, this is the man you want to get on to the end of things. And can he finish it? No. Oh, just lacked a decent finish. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. Ambitious ball here. He's in plenty of space here. Foot in. Referee's given a throw. Five watching ഉണ്ട് ന്യൂ വാച്ചർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ. നമുക്കിന്ന് 125 സബ് ആക്കാനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്തോളിക്കുന്ന റീച്ച് കിട്ടും വേറെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക്. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Darren Fletcher. Gerrard. Cleared without hesitation. ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവര്. Liverpool are looking to break at pace. Adebayo spots it and intercepts. No luck with that dink over the top. Now he's off and running. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. No, that's been intercepted. Gilberto Silva. And it's Rooney. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Law. He takes a shot. Oh, it's there. And the game is well and truly turned on its head.
Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. വാച്ചിങ് ഉണ്ട്, വൺ വാച്ചിങ്. നമ്മൾ 2-1 മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അറിയില്ല അവൻ തിരിച്ചടിക്കുമല്ലേന്ന് അറിയില്ല. Substitution on the field. Number 10. So, time for changes on both sides, actually. Well, I suppose, Peter, in a tight game like this is as good a time as any to make a change. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. It's a goal kick. And that pass just didn't quite work. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Isak is onto this. Can he spark a counter here? Adams. Now, can they get him away? And this is Owen. And the finish! And we have our very first corner. McAllister is there and he can get that clear. And it's Rooney. Owen. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Corner number 2 then. And that has been cleared. Liverpool have the chance to go the other way. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. So, third corner of the game. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And now a sudden chance to counter. Great defending, strong and determined. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? He's a sharp little ball here. He has found the way through. Rooney. In by Rooney. Alisson deals with that nice and simple. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Now that looks a decent ball. And that is it. The referee has seen enough. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it shows great maturity on the part of the players, and it was, for me, well-deserved. And ഫൈവ് വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ഫൈവ് വാച്ചിങ്. ന്യൂ വാച്ചിങ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് കൂട്ടേണ്ടതാണ്. ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
സ്ട്രീം നമുക്ക് പവറാക്കാം. വണ്ണക്കിളി വണ്ണക്കൊഴിയേ മിന്നൽ കനവേ. പെൺപോണ് ഹലോ. പെൺപോ മ്യൂട്ടായോ? ഒന്നും മുണ്ടണില്ല, ഒന്നും മുണ്ടണില്ലേ. ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടില്ല സംസാരിക്കണത്. റേഞ്ച് പോയിക്കായിരുന്നു. അറിയില്ല. ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. അതെ, പോരട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശീശി വാർത്തിട്ട്. Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Things have got underway here pretty promptly. Two tribes going toe-to-toe. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, I've always been impressed with how this guy, Szoboszlai, has been able to combine physicality and the finesse he can also add to his game, Peter. He makes good use of his strength when... Berbatov! Well, that was nice, but not quite the end product required. Berbatov deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Can he get on the end of this? Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And it's Berbatov. Berbatov
Good. Big chance! Big chance. Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. United The movement so precise, Wellington. the finish Wellington. sumptuous. Manchester United are Wellington, such an adept Wellington counter-attacking for team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. It's a pretty loose pass. Ferdinand gets over and intercepts. Now it's Gerrard. Nicely shaped ball. Rooney. He's had it taken off him. Robson. Threads one in. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Has a look and plays it forward. He's gone for goal. Szoboszlai. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Lovely pass, but can he get there? Van Dijk. It's an inviting looking ball, that. And here's Gerrard. The pressing's intense, and it's paid off. And he's made sure that's not getting through. And this is Gerrard. And this is... And Owen! Fine stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. There's the shot! Oh, that is rather wayward. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. And it's Rooney. He's going to be disappointed with that. That's a cute ball. Ferdinand kept his eye on it. Linton. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Linton is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well read, nice interception. Looking to play him in. Well, that has not gone well. That has ended up in no man's land. That is a great pick out. Goes for a shot! Yes, it's in! They have come tough well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Oh, he did so well to hold his run and stay onside, Peter. That was really clever. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Robson, and here's Rooney, and he welcomes it in. Vicious ball here. Van Dijk spots it and intercepts. Knocks it into space. Oh, perfectly measured that. De Gea tries to clear. Manchester United have it back and can go again. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. It's a good-looking decent chance! Off the post! And he's there to get it away. And it's Linton. Owen. Now, what about a counter-attack? Gerrard has it in a wide position. 1 minute added time.
Robson looking for options for movement. Oh, played right into his path. Check getting this one clear. And the referee brings the first half to a close. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side full, yet half truly to empty. impose themselves, and it's level pegging at half-time. And we come to you now The with midway point of the game. Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And hostilities have resumed at the start of the second half. And here's Berbatov. And this is Berbatov. And he gets rid in a hurry. This is the time you need that pace. Oh, well played, well sorted out. Berbatov looks to get on the end of this. Bruno Fernandes. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. It's a searching pass. Pass somewhat off target. Berbatov going about things with real menace. Can he get it through? He's on it. Can he get away? Berbatov. And it's been played through. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Tries to pass it through. Oh, that's a key interception. Looking for the run. That's just playing it safe. Gilberto Silva goes back to front. Excellent challenge there, uncompromising. Nicely weighted ball. The most accurate pass. De Gea punts it upfield. Szoboszlai. You won't be happy with that one. Fletcher. Oh, good spread. Now it's Berbatov. Rooney! It's bounced back off the post. Well, he should have done better, and he knows it. Rooney, just denied by a lick of paint. We're talking centimetres. അതന്നെ മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിലനിൽപ്പ് കാരണം അങ്ങനത്തെ നിലനിൽപ്പും അല്ല. അല്ലടാ ബിസിനസ് അത്ര ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഡിമാൻഡില്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി വേറെ ഒരു മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതേപോലെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേറെ ഒരു മേഖലയിലും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ ആ കമ്പനിക്ക് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കണ വേറൊരു മേഖലയില്ലായിരുന്നു. ബൾബായാലും ശരി, മറ്റേതായാലും ശരി. എഡിസന്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ. ഒരു ബൾബ് നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. എഡിസനെ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവരെ കുടുംബം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും അതൊരു ബ്രാൻഡായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊരു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രം. അതേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ബെൽസ് എന്നുള്ള സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചതും അവരാണ്. ഇപ്പോഴും ആ പേരിന് ഒരു വാല്യൂ കമ്മിയില്ല. You would think that now would be a good time to consider some changes. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now he's off and running. It's just beyond his reach. And that is a little undercooked. Searching pass he's played there. Well, they had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing.
Now, can they get him away? Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. അങ്ങനല്ലേ. And that was very necessary. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And he plays one through. It's a promising position. He's found a way through. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. ആ പെൻസ് സമം കംഫർട്ട് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ. അല്ല ഇപ്പൊ ഈ മറ്റേ ഇയാൾക്കേ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു കരുണാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള്. അയാൾ ഇതേപോലെ ബെൻസ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ യാത്രക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ബെൻസ ഉപയോഗിക്കും. അന്ന് അതായത് അയാള് ബെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര വിവാദമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര ആളായിരുന്നു ബെൻസ് അല്ല, അതിക്കും വലിയ പൈസ ഉള്ള വണ്ടികളുണ്ട്. ഇല്ല, അന്ന് അംബാസഡർ ആണ് മറ്റേ ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, മന്ത്രിമാർക്കായാലും MLA-മാർക്കായാലും ഒക്കെ. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. കാരണം അന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഇത് പരസ്യമായി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രശ്നമുള്ള കാലമായിരുന്നു. ഇന്ന് പരസ്യമായിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ മറ്റേ ലക്ഷറി. The 90 minutes are up, 30 more to come. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. ഈ BMW ഏതൊരു സബ് ബ്രാൻഡ് ഇല്ലേ ഫേമസ്, BMW തന്നെയാണെന്ന് പറയണ, അങ്ങനത്തെ എന്തോന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഒറിജിനൽ റോൾസ് റോയ്സ് അല്ല എത്ര അതെ അല്ലേ, ഒറിജിനൽ കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള അല്ല എത്ര. മറ്റേത് പക്ഷെ മറ്റേ റോൾസ് റോയ്സ് ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാക്കിയ റോൾസ് റോയ്സ് മറ്റേ വിമാന്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ എന്തോ പറയണ, വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ. Darren Fletcher can so cleverly by and he shoots. And no, he couldn't find the finish. Robson fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Van Nistelrooy bye through, and that's put paid to a promising move. And the assistant referee rightly gives him offside. ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. The pass has gone astray, and they're not going to make any further progress now. എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരുത്തം പുതിയ F-Z എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയൊരു മോഡൽ. എന്ത് രസാ കാണാൻ. defense. Adams, Robson, and the shot, and it's hit the woodwork and out. ആൾക്കാര് എന്റെ കാരണവലും പെങ്ങളവാനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാന്തന്മാരായിരുന്നു. R15 ഉണ്ട്. അതല്ല ഇവര് വണ്ടിയുള്ള പ്രാന്തന്മാരായിരുന്നു പറയാ. ഇങ്ങനെ പുതിയത് ഇറങ്ങണമൊക്കെ എന്ന് കണ്ടിട്ടേ. അതായത് ഓല് നമ്മുടെ ഒരു പടണ്ട്, മറ്റേ ഗുലുമാല് പറഞ്ഞൊരു പടണ്ട്. F-Z ഇറങ്ങിയ കാലാട്ടോ. F-Z ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് F-Zന്റെ അതേപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി, പക്ഷെ അതിനേക്കായി മസ്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് ആ സിനിമയില്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് വണ്ടിയാന്ന് അറിയാതെ. അതെ 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 അതെ, നാട്ടിലുണ്ടാവൂല ചിലപ്പോ പുറത്തേക്കാരും. ഇപ്പണ്ട് അല്ലെ, പണ്ടൊക്കെ ഈ R15 തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. അതെ. Well, it has been a punishing game, both physically and mentally. But does either team have what it takes to find a winner? അതുകൊണ്ടല്ലേ.
Is there to be drama in these final 15 minutes? This has been enthralling. Satyam. So what do the last 15 minutes have left? Oh, good read. That's great positioning. So good അതായത് from him. ബൈക്കിനൊക്കെ അത്ര പൈസ ചെലവാക്കണോന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ അതൊന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ. Corner Hello number guys, 2 then. welcome back to my stream. And he shoots! സത്യം And he's സത്യം. quick to get it clear again. Rice. ക്രൈസ് തന്നെയാണ്. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It looked as though that might lead to something quite ലക്ഷത്തിന്റെ promising, കാറിന് but അടിപൊളി it കാറായിരുന്നു turned അല്ലേ? out that that was not the case. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Rooney. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, that's fabulous. Rice. Shawlinton. Now it's Rooney. And this is shoots! Yes, he's done it! Late in the day, this could well be it! Another moment of magic. And time is up. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. മാച്ചിന്റെ ബാനർ ഇട്ടി വൻപോണെ. മൂവായിരം തന്നെ അല്ലേ പോയോ കേട്ട ബാനറിൽ. കാർ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. കാർ മേടിക്ക. ഇത് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വീൽ സ്പിന്നൊക്കെ കിട്ടും. ഫിഫയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. ഇതിലൊന്നും അങ്ങനെ ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുവേ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തോ? അപ്പൊ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്തോ? അല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റുമോ? ആ അങ്ങനല്ലേ. ഇനിയപ്പൻ നിലാവേ. 2 ലക്ഷം രൂപ കിട്ട വണ്ടി 12 വിൽക്കാൻ വെച്ചിക്കേ. 2 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം സിആറിന് ഇട്ട വണ്ടിയാണ്. 12 സിആറായി. ഓ വിഡ് കേറി വന്നിട്ടില്ലേ? പൈസന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ ഗെയിമില്. ഒരേ വണ്ടികളെത്തേം വിൽക്കൂ. അങ്ങനല്ലേ. ഹലോ ഗായ്സ്, ഫോർ വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ന്യൂ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ പ്ലീസ്. സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക.
ആ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ബെൻബോണ്ട് ആ പൈസ മൊത്തം കിട്ടുമോ? കിട്ടണമല്ല, എനിക്കറിയില്ല. വിട്ടയുമ്പോ അത്രയും വില കിട്ടുമല്ലോ, കാരണം ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച്. ആ അങ്ങനെയല്ലേ. കോർവെറ്റൊന്നും വേണ്ട, കോർണറ്റോ കോർവെറ്റ് എവിടെ കേട്ടുപിടി കോർവെറ്റ് ഷവറിലെ കേട്ടു. ഷവറിലെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വരുന്നത് മറ്റേതാണ്, പണ്ടൊരു മറ്റേ വേനിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ, വേനിന്റെ പോലത്തെ ഒരു കാറ്, കോളിസിന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ, കോളിസിന്റെ ഒക്കെ ആട്ടാ വേറെ. നല്ല വണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഷവറിലെ ഈ ഓപ്പേൽ എന്നുള്ള കമ്പനി ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഒപ്പൽ ഒപ്പൽ കോഴ്സ, ഒപ്പൽ അസ്ട്ര അല്ലേ? പണ്ട് മറ്റേ സച്ചിന് ഏതൊരു രാജ്യത്ത് മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് കിട്ടിയപ്പോ ഓപ്പൽ അസ്ട്ര കൊടുത്ത്. എൻ്റെ അലിയനെ അതേപോലെ ഒരാള് പറ്റിച്ച് ഓപ്പൽ കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട്. സംഭവം നല്ല കംഫർട്ടും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന് എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂപ്പരത് നോക്കി മേടിച്ച് അവസാനം തലമൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പെട്ട പാട്. കോഴ്സ, ഓപ്പൽ കോഴ്സ, ഓപ്പലിന്റെ 2 വണ്ടികൾ ഓർമ്മ ഉള്ളത് അതാണ്, അങ്ങനെയാണ്. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Two tribes going toe-to-toe. Well, here is one of the undoubted golden boys of Spanish football, the man from Madrid, the one they call El Niño. Fernando Torres, absolutely one of the best finishers around. So strong, so quick. I'm expecting them to sit deep. Torres! ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് ഒക്കെ ലിവർപൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബെൻബോണ മറ്റേ ഇതിൽ പോയിക്കണത്. Knocks it into space. Lobbed in behind. പിന്നെ പോയില്ല. Manchester United have got it back and they'll have another go. 2010 ലോകകപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ടോറസ് ഉണ്ടോ കളിക്കാന്? ഉണ്ടല്ലേ. അല്ല 10 ലോകർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ ഉണ്ടല്ലേ. In with the challenge. Law plays a sharp little ball here. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Good take. Calafiori did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Sergio Ramos ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Great defending, strong and determined. വമ്പ ടീമേന്നാ പോയില്ലേ. എന്താന്നറിയോ, €1 പിന്നെ ഒരു ലോകകപ്പ് പിന്നെ ഒരു യൂറോ, അങ്ങനെയാണ്. Calafiori gets over and intercepts. He's had a fair tumble under that challenge. ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നി. അല്ല ഉണ്ടാവില്ല. Fletcher steps in and that's the end of that. Still goalless. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Oh, that's a foul in a dangerous area. The referee's come over. It's a red card. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul.
Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of the law. He's got to go. സ്പെയിൻ സൂപ്പർ ടീമേ. ആ പക്ഷെ 2014 ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പോവും ചെയ്തില്ല അല്ലേ? നെതർലാൻഡ്സിനായിട്ടൊക്കെ തോറ്റിട്ട്. 2014 മെസ്സിയുടെ ഇത് അർജന്റീന ഫൈനലിലെത്തി. ഇതേ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ പോയി. അത് ചാമ്പ്യന്മാരൊരു ശാപല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പോവുക എന്നുള്ളത്. അല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫ്രാൻസ് ആയപ്പോഴാണ് മാറ്റിയത്. ഫ്രാൻസാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് 2002. പിന്നെ 2002 ഫ്രാൻസ്, 2006 ബ്രസീൽ പോയില്ല. ബ്രസീലല്ലേ ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2002. പക്ഷെ 2010 ഇറ്റലി പോയി, 2006 ചാമ്പ്യൻ. പിന്നെ 2014 ഇതില് പോയി, ഇവര് പോയി, എന്താ പറയാ, 2014 ഇവര് പോയി, എന്താ അതിന്റെ പേര്, 2014 10 സ്പെയിൻ പോയി, 18 22 ജർമ്മനി പോയി, പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ആയിട്ട് പോയില്ല. അതന്നെ ഫ്രാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് തിരുത്തും ചെയ്തു. And the pass is intercepted. Adams. Referee's given a throw. അതുമല്ല, ഡി മരിയനെ വെറുതെ ഒരു കയറ്റി ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട്. That is good alertness. Nicely shaped ball. That pass isn't the best. അതെ, Darren Fletcher. ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തെറി പറയായിരുന്നു അതിന്, എന്തിനാ കയറ്റി. McAllister. And it's Bruno Fernandes. അല്ല, അയാളല്ലേ കോച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. Rooney. And that could send him on his way. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Fletcher. And he's picked out the run. അയാൾ അർജന്റീനയുടെ കളിക്കാരനല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? Darren Fletcher. That is ended up in no man's land. And here's Rooney. മെസ്സിയുടെ ഒപ്പം കളിച്ചിക്കണോ? Bruno Fernandes. ശരി. This looks promising. Bruno Fernandes. And he's had it nicked away. Bruno Fernandes was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Half an hour played now. ശരി. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Darren Fletcher. അല്ല, ഇവിടെ 2 കോപ്പ് എടുത്തു അതിന് ശേഷം. Darren Fletcher. അതിന് മുന്നേ ഒന്നും എടുത്തു, അതിന് ശേഷം ഒന്നും എടുത്തു അല്ലേ? Now it's Torres. Rooney. A probing pass. ലാസ്റ്റ് കോപ്പ് അവരുടെ കയ്യിലല്ലേ, അർജന്റീനയുടെ കയ്യിലല്ലേ? Well played. Saliba getting this one clear. അതിന്റെ ഇടയിൽ നെയ്മർ വന്നിട്ട് ഫൈനലിൽ ഒന്ന് തോൽപ്പിക്കും ചെയ്തു അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്തിട്ടല്ലേ? Looks to the other side. That's a great ball crossfield. ഇക്കൊരു ഓർമ്മ ഉള്ളത് അഡ്രിയാനോ അല്ലേ, നമ്മളെ അഡ്രിയാനോ ഒരു ഓഫ് ബാലൻസിൽ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ജയിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം. Oh, denied brilliantly. Lowe is offering a wry smile there. ക്രിയേറ്റ് അല്ലേ? And we have our very first corner. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ അർജന്റീനയുടെ തിരിച്ചു വരവ് അല്ലേ? Punched away. In by Rooney. That's an excellent interception. And now a sudden chance to counter. സത്യം, ഇക്കാ റൊമാരനൊക്കെ കണ്ണിന്റെ കണ്ടൂടെ, എന്തിനാ ചങ്ങായിനെ കെടുത്തിന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും. ഇവരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു നല്ല ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക്. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against the defender though, who was ever so determined. And Torres! പക്ഷെ റൊമാരനൊക്കെ നല്ല തന്നെയായിരുന്നു. But not this time. Romero unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Tonali cuts out the pass. Played into space. That's a nicely shaped ball.
DK പോയിട്ടില്ലേ? DKക്ക് പകരല്ലേ? Darren Fletcher. McAllister. Law. Neatly clipped into space. DKക്ക് ആയിരുന്നു ഒരു ഫൈനൽ ലെജൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അല്ലേ? Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. പിന്നെ ജുവന്റസിൽ തെളിയിച്ചു വരുന്ന ആളല്ലേ? Managers to mull over here. I'm afraid to tell you. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You can be sure of that. An engrossing half, but we're still where we started. അല്ല ഇല്ല ഇല്ല. 0-0. ജുവന്റസിലായാലും ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഞാൻ And the action is back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Pete. The net goal. വെൻബോണി തീർന്നതിന് വർത്താനം പറയുന്നു. അതെ. You lost the connection problem തന്നെ മേരം. കോൺട്രാക്ട് ഒന്നും അതിനുണ്ടായില്ല ആൾക്ക്. കരഞ്ഞുലേ? മറ്റേ 22 വേൾഡ് കപ്പ് പോയല്ലോ. അതിന്റെ കേസ് ഉണ്ടാവോട്ട് പോക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ? 4 വർഷം കണ്ടാർന്നു. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും? ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും? 10 പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രാൻസിലേക്ക് എത്തൂലല്ലോ? ടീമൊക്കെ എത്തൂലല്ലോ? അറിയില്ല. വന്നോ? തിരിച്ചു വന്നോ? അവസരമൊക്കെ കൊടുക്കും. ഒരു ലെജൻഡ് അല്ലേ? 2018 ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ശരിയാ. 18 പോഗ്ബ, കാൻഡെ, റാബിയോട്ട്. എപ്പോഴും ഒരു മരുന്നിനുള്ള ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സ്പെയിനാണ്. പറഞ്ഞോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഞാന് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് സ്പെയിനാണ്. ആരാ? ബെൻബോണോ? ഹായ് അനുനന്ദ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ബ്രസീലാണോ? ഹലോ ബെൻബോണേ. ഹലോ ഹലോ. നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായത്തിൽ വരേണ്ടത് കാരണം നിന്നു പൗസായി. അർജന്റീനന്ന് പറയരുത്. അല്ല വരണ്ട, ശരിയാ. മെസ്സിക്ക് 2 ലോകകപ്പ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ല അർജന്റീന നല്ല ടീം തന്നെ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റുന്ന ടീമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ ഫൈനൽ സീമ നടന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും. എന്നാപ്പോ സ്പെയിനും അർജന്റീനയുള്ളത് വരണല്ലോ അല്ലേ? അല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹലോ, ഫോർ വാച്ചിങ് അയക്കണു. ന്യൂ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ, സബ് ചെയ്യാ. അനുനന്ദ് ബ്രോ ഹായ്. എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖല്ലേ? ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ കേട്ടോ. റമീസ് എന്തേ പോയി ബെൻബോണെ? അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പോകുമ്പോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പോവുകയത്. ചോറിനാൻ പോയോ? ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഫുള്ള് ലൈവ് അല്ലേ? Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be. രാത്രി നല്ലൊരു കിട്ടും അല്ലേ? What doesn't bear thinking about is the alternative.
It is time for the central characters to stand tall. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And already we're underway here. The peerless Didier Drogba, just a standout hero to so many. One of Africa's finest and a huge reputation for being a big game player. Big games, 9 goals in 9 cup finals during his time in London. Oh, 9 By goals any in measure, 9 cup those are final. pretty special numbers. Why, he's very much adored. Adams gets over and intercepts. Adams with the clearance. 9 ഫൈനലിൽ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്ര ഈ ദ്രോഗ്ബ. Jordan Henderson. Well, that has not gone well. Oh, he's going to be disappointed with that. Unsung hero എന്നൊക്കെ പറയാം. Rodri. And it's Drogba. Over to the left. It's cross. Bullish header! ദേശീയ കാലത്തൊക്കെ എന്താ അറിയോ, ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻ അല്ലേ, ഇവരിങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Fletcher kept aware, and it is reclaimed easily. ബ്രസീലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാലമായിരുന്നു. Now it's Rooney. Law. First quarter of an hour gone. The ball goes in. Easy enough for the goalkeeper. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Rodri. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies just the goalkeeper to beat. Chance! There it is! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. They have what they wanted, the first breakthrough. Real chance! He has done it! And they're at it again in double quick time. That really is quite fabulous, all his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So that's 2 now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Whistle's gone, that's foul. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Great chance! It's hit the upright. That's going to go a long way. Tries to pass it through. And here's Drogba. Great ball, and the shot! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And now a sudden chance to counter. Van Dijk cuts out the pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And he's picked it up out wide. That's an imaginative pass. And no, that was never going to make it. Well, it's ruffled a few feathers, but well dealt with. Rodri.
Back they go. Ederson. And Guardiol. Van Dijk. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's a really well-measured ball. Alexander-Arnold, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And that has been cut short. Adams makes the interception. Rodri. And it's Drogba. Drogba takes control of it and he's on the move. The muscular approach does pay off here. Whistle's gone, that's a foul. Law. Alexander-Arnold. Rodri. Jordan Henderson. There will be 1 minute added time. Challenge just a bit on the firm side. Darren Fletcher. Gerrard, very much a man of this moment. There's the whistle for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, Peter, 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. എനിക്കിത് പറഞ്ഞു വേണം. And the second half gets underway. Not the most accurate pass. Alexander-Arnold is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Jordan Henderson. Chance here to counter. Nicely weighted ball. Oh, that's well spotted. That's been drilled forward. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. Aimed beyond the defence. Jordan Henderson. And it's Van Dijk. That's good pressing, squeezing the play. There will be a throw-in. It's a pretty loose pass. Joao Felix. Joao Felix. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ഓരോ ടൈപ്പ് ഇടിയല്ലേ ഓരോരുത്തർക്ക് അങ്ങനെ എന്തിട്ടല്ലേ അല്ലേ? Adams. And it's Rodri. Early stages of the second half, and still 2 between them. Joao Felix. And this is Drogba. That's just playing it safe and simple. And here's Joao Felix. There's the header! It's in! Back to within 1! Interesting! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response
he'd be looking for. Out towards the flank. Nicked it back promptly. Lovely pass, but can he get there? Referee's given a throw. Cleared without complication. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, easy pickings there. That is good alertness. And that's really well manoeuvred. Adams gets a foot in here. Threads one in. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Now that's well seen too. Ball driven towards the far post. They want to be quick to recover this. Back into the middle. And he was quick to react. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Joao Felix. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Drogba. And he's had it nicked away. He ran himself into trouble there. Free kick given away. പണ്ണാണല്ലേ game? ഇത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്? ചാറ്റ് വർക്കാണില്ലേ? ഹലോ, ചാറ്റ് വർക്കാണില്ലേ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഒരു ഹായ് വിടൂ. കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹായ് വിടൂ. Substitution on the field. Number 10. We have got changes here from both sides, in fact. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. Number 24. Rooney. And it's Rodri. Played into space. Big header! Oh, Hi, Ben taken Bond, with welcome back. style. Do not write them off. Back they come. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. We have ourselves a real game here. Well, this ought to give them some renewed energy. If anyone's going to win it in normal time, you've got to make them favourites now. Cute ball now, how can he reach it? That is a crunching tackle. Beckham showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking to play him in. Can he finish? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Van Nistelrooy. Oh, there's a probing ball. Oh, this looks sharp. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end. Nunez! Whistle's gone, and they've got themselves a free kick.
And he is going Five into that watching, little five black book. watching. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? I think we've got just about enough time for this free kick. Beckham! He went for the curler. Oh, well done for him to take the shot on. He did at least hit the target. Drogba. 90 minutes up, and we will be back for extra time. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. Hello attendees, this So a is brief a breather and then insurance extra time. announcement. With the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff. മുഖമുന്തിരി വാട്ടിയതാണ് വലതിലെന്നെ. ഏയ് അത് 2 ഷോട്ട് ടൈം പക്ക പോക്കല്ലേ, രണ്ടെണ്ണം വന്നു കൂടി. അല്ല 2 എടുക്കൂല അതൊന്നും. ഒന്നാമത് ഷോർട്ട് ടൈമാണ്, ബിഗ് ടൈം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുത്തിരുന്നു ആൾക്കാർ അല്ലേ. അല്ല ബിഗ് ടൈം അല്ല, സോറി, എപ്പിക്ക് മീൻസ് ആരെങ്കിലും ഈ നോർമൽ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ എപ്പിക്കോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുന്നിരുന്നല്ലോ. Substitutions taking place. So our quest to find the winner continues. And it's Beckham. Parla. Good ball, good take. Saka. And the pass is intercepted. Caresses it through. And a chance! Oh, what about that? Late in the day, this could well be it. More or less by himself, as cool as you like. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Van de Ven. Pass somewhat off target. Beckham is one whose deliveries we all know about. White. Rodri. And he cuts out the supply. That has been slung wide. Nice interception. His positioning was spot on. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think... Tries a shot! No mistake! And this is getting better and better. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Look at the manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So the lead now is 2. Passes coming off in quick succession here. Half-time, extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic? ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയറിലേക്ക് ടീം തന്നെയല്ലേ വരിക. യുണൈറ്റഡ് എടുക്കണം എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചു, പിന്നെ എടുത്തില്ല. Is there to be drama in these final 15 minutes? Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? That's a cute ball. And the ball is out of play. Adams is there, and he can pick it up. അയാളെ ഓടിച്ച് കയറ്റിട്ട് അവിടേക്ക് ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഡിപ്പിക്കാം. And here's Son Heung-min. Son Heung-min. There he goes, motoring. Oh, should have put that away. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. They've played it short, and this is Son Heung-min. Drogba! And somehow he managed to miss it.
നല്ല കളറല്ലേ നല്ല ഇട്ടൂടെ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലെ ഈ ബ്ലൂ ബെൽമോണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇഷ്ടല്ല വല്ലത് ഈ കളർ ജേഴ്സി Has a look and plays it forward. Oh, good take in a good area. White cuts it out. ലണ്ടനീസ് ബ്ലൂ Can he get it through? And here's Drogba. ലണ്ടനല്ലേ ചെൽസിയുടെ And that is exemplary defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. മാഞ്ചസ്റ്റർ അത് മറ്റൊരു റെഡ് എന്നും പറയും മറ്റൊരു ബ്ലൂ എന്നും പറയും. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot പക്ഷെ better there. The final ball പണ്ട് was വരെ ഓൾഡ് very ട്രാഫോർഡിൽ poor. തന്നെ കളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. Lobbed in behind. Fletcher. He steps in, and that's the end of that. And it's Drogba. Saka. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ കളി നിന്നെ നടക്കും. Referee looks at his watch and blows his whistle. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. How do you look back on the game then, Jim? From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. Well, certainly result-wise. This is a game they wanted to win for so many reasons, and his players did a sterling job carrying out the instructions. Thoroughly enjoyable. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. റൂമിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വരുമ്പോണേ പുതിയ സെലിബ്രേഷൻ കട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോഴേ അവരെ ജേഴ്സി റൂമിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സെലിബ്രേഷൻ Just a quick announcement, and an exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket. പുതിയ ദ്രോഗ്ബേട്ട ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്ന ദ്രോഗ്ബയാണിത്. ഈ ഇതാ കാണിക്കണേ ഇപ്പത്തെ പിക്കില്ലേ ഇപ്പത്തെ ഡിസൈൻ ഇല്ല അങ്ങനെ 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 ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണ ഡിസൈന് അതാ കാണിക്കണേ. ഈ മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ രീതി തിരുത്തിപ്പോ സംഭവം ടെന്നീസിലും മറ്റേ ഓവനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കളി കളിക്കുന്നില്ല. ഈ ബാക്കിലേക്ക് കൈ കെട്ടണ അനിമേഷൻ ഇവിടെ അതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ അറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല. ജാവോ ഫിലിക്സ് ഇപ്പൊ ഏത് ടീമിലാ കളിക്കണത്? ഇപ്പോഴും ചെൽസിയിലാ കളിക്കണ അല്ലല്ലോ? ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് പോയിക്കണു അല്ലേ? പുറത്തേക്ക് പോയിക്കണു അല്ലേ? ചെൽസിയിലാ അറേബ്യൻ ടീം പോയിക്കണോ സംശയമുണ്ട്. ചെൽസിയിലാ പോയി അൽ നാസറിൽ പോയി. നല്ലൊരു ടാക്ടിക് ആയിട്ടവൻ ചെയ്തത്. ഏത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടേണ്ടി വരും. എന്തായാലും മൊബൈലിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. എന്തമ്മാ
കളി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറേ നേരത്തിന് ശേഷം. സ്കിൽ ടോക്കൺ 2 കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഫൈവ് വാച്ചിങ് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അഞ്ഞ് ലൈക്ക് അടിക്കണ്ട, വരുമ്പോ ലൈക്ക് അടിക്കണ്ട. വരുമ്പോ കാണുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. നോക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മറ്റേ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഇത് കളിക്കല്ലായിരുന്നു. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് കിട്ടണം. ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിവിഷൻ 2 എത്തിവാൻ പോണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളി ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഡിവിഷൻ 3 എന്റെ പിന്നെ എത്തിയതും പോരാ, ഇവിടേക്ക് എത്തിയാല് 1379 എത്തി. ഞാനേ ഒന്നും കൂടി ആ സാധനം ഇടട്ടെ. മറ്റേ 5 സ്റ്റാർ ഉണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടോ. അതല്ല 5 സ്റ്റാർ കൂപ്പല്ലേ. നത്തിങ് ഡു നത്തിങ് ഈറ്റ് 5 സ്റ്റാർ. സിമ്രജിത്ത് So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. എന്തേ പെസ് ഓപ്പൺ ആവാത്തത്? മൊബൈലിലാണോ ബ്രോ? Whatever your ambitions, a good beginning എന്താ കാണിക്കണത്? is the perfect way to get things underway. എന്താ കാണിക്കണത്? Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. ആർക്കെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നോ? So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Jared Bowen's rise to the top, Peter, is a nice story. It was a real tale of struggles with failed trials and clubs being dissolved, but those experiences have served him very well. And you see now in that never say die attitude he's developed, he's got boundless enthusiasm, the very epitome now of how
Togetherness trumps individual അപ്ഡേറ്റ് talent. ആക്കിയിട്ട് എന്തോ Yes, getting the best out of him കാണിക്കുന്നു. will count for so അനൗൺസ്മെന്റോ much. എന്താ കാണിക്കണത്? വായിച്ചോക്ക്. We have already കോയിൻ started പർച്ചേസ് here. എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്തിരുന്നോ? കോയിൻ പർച്ചേസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്തിരുന്നോ? That's a sharp pass. Law providing an outlet on that flank. Adams. Now it's Owen. Oh, good-looking ball. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Souček. Now Somerville. Fletcher with the challenge, and he has given away a free kick. And the return pass. Neither side especially adventurous early on. And that's really well manoeuvred. They've got to be quick moving this forward. Gilberto Silva. Calafiori. And that's put paid to a promising move. Souček. And Mavropanos. Somerville. Well, both ഒരു teams 4 are സബും കൂടി proceeding with കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ caution, നമുക്ക് but there's plenty of time to wait 125 for സബ് some ആവട്ടോ. attacking എല്ലാരും ഒന്ന് purpose. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ, സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ. West Ham have themselves a corner, I think. Yes, they do. Calafiori getting this one clear. And now they can spring out of defence. Calafiori plays the game a step ahead of almost anyone. Gerrard. Calafiori. And it's Rooney. To Gerrard. Calafiori looking to hit the byline here. Calafiori is flagged offside. എന്താ അനൗൺസ്മെന്റ് കാണിക്കണു ബ്രോ? ഷഹീം ഷെയ്ൻ എന്താണ് അനൗൺസ്മെന്റ് കാണിക്കണേ? Law. Calafiori. Gerrard, a player so deservedly decorated with praise and glory. He's chosen to go back. Calafiori looking for options for movement. Lovely feet. Defending of the desperate variety. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Do you want to try re-establish connection? And it's Rooney. No messing about, just bludgeoned away. അതെന്തോ ഒരു എറർ സംഭവിച്ചു എന്നായി കാണിക്കണു, വേറൊന്നും കാണിക്കണില്ല. Half an hour in now. Do you want to try? That's an imaginative pass. കണക്ഷൻ എന്തോ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് കാണിക്കണേ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ കണ്ടു. Souček is there and he can get that clear. ഒന്നുകൂടി ആ പാസ്വേഡ് ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നോക്ക്. And Fletcher! Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. And he's quick to get it clear again. പോവുകയാണോ? അപ്പൊ തന്നെ വരുമോ അതോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ? ഓക്കെ. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Got to be quick to recover this. And it's played in. Easy enough for the goalkeeper. Oh, there's a probing ball. Gives it back. അക്കൗണ്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല.
പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, അക്കൗണ്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. Barcelona finding their passes. And അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that ഇങ്ങനെയല്ലേ interception was most necessary. That was well played, well stopped. Wan-Bissaka still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Now Somerville. Fletcher did well to step in there. That was more than necessary. Adams threads one in, and he was quick to react. Somerville. Nicely weighted ball. Cross needs to be good. That's good defensive concentration. Adams. Ferdinand is a man so notably robust and resolute in his defending. Gilberto Silva. And the whistle goes for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. So both teams അത് still stuck on the നെറ്റ്വർക്കിന്റെ starting blocks here. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ 0-0 അങ്ങനെ at the അത് break. പോകുന്നു, അങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നില്ല, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും ശരിയായാലോ, ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ. And the second half gets underway. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. It's a really well-measured ball. Now it's Bowen. And it's Wilson. Souček. Now it's Somerville. Great defending, strong and determined. And they can counter here. Driving on and making good progress. Somerville. Bowen. And it's Wilson. Somerville. And it's Wilson. Kilman. Well read, nice interception. He's a sharp little ball here. He's on it, can he get away? Looking to play him in. And he goes for a shot! It's in! And finally he has breathed life into the game! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. And it's Bowen. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Oh, that's a key interception. Now it's Castellanos. Well, they've got it back in a hurry. Now it's Bowen. Wilson. Little pass back. They're really getting no time to think on the ball here. And the counter is on. Gerrard. Wan-Bissaka did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
Law receives it in a good position here. And there's his chance to lead the counter. It's a searching pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Just about up to 75 minutes. Somerville. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Souček. Now Somerville. Souček. Oh, that's a clever-looking ball. It's a promising position. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. West Ham choosing to make the first change. So, time for a potential game changer. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. Somerville. Oh, can he get onto this? They want to be quick here. It's breakaway time. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Bowen. And it's Souček. And this is Owen. And that could set him on his way. Now there's a... And the finish! And yes, it's there! A two-goal lead, and they're firmly in control. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. So that's two now without reply. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Darren Fletcher, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Wilson. And it's Bowen. Nice sequence of passes, this. Owen pinches it off him. Now, what about a counter-attack? Time added on will be 2 minutes. And here's Gerrard. And there goes the final whistle. It's a super show all round, both sides doing their best to impose themselves, but one evidently undeniably. Importance of a Early part of the... and sizing each other up. He's one on... Brilliant! He's got himself towards the flank. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. He's one-on-one! Oh, great chance! Costa Curta. Passes... well, a goal here just before half-time could mean a great deal. And this is Rooney. Well, there's your take. He's one-on-one! Big chance!
It's run loose. Who's going to get there? Oh, what a shooting chance! It's in! That could turn out to be a huge, huge goal! What a time! Barcelona have the chance to go the other way. Oh, easy pickings there. Barcelona still have the cards to affect this game. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, what a shooting chance! And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Over to the left. Now it's Mbappe. Ferdinand defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Rooney. And the finish! Goal, Italy! Mighty in possession here. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible Taliafico. Too much. They needed it. Gets the defender though. Real wow moment. Dropped it. And he's managed to get free. Oh, that's wonderful alertness. Neither side especially adventurous early on. Now it's Vieri. Oh, well played, well sorted out. And no, that is pretty much the end of that. He can run onto that. Oh, shooting chance! The count. Threads one in. Vieri! Great running. Well, laying store. His head's up. Mighty in possession here. Wasn't the movement. Greatest amphitheatres in this part of the world, the Estadio Mas Monumental. If you're just joining us, we are already on the Vieri! Mighty in possession here. The world. That is a little undercooked. A shot! Who can place it forward? Miretti. Can he get it through? Zanetti. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Messi, nicely spread. De Paul. De Paul unable to make it happen for all his good intentions. That's a little off target. Lovely pass, but can he get there? Goes for a shot!
And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Over to the left. Now it's Mbappe. Ferdinand defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Rooney. And the finish! Goal, Italy! Odd. Ooh, 2 to the good. It looked like he was good. Bale. Hullet. And this is Shevchenko. Well, it's an example of count. Well, it's an Rui Costa! No card. England have turned to their... They've got rid... wonderful during the break. That has been the crucial difference. And he's had it nicked away. And this is Ronaldo. He's found a way through. Cristiano Ronaldo! Ronaldo. England there. And here's the Finish. Oh, now here's an interesting matchup. Lead back. The left. Now it's Mbappe. Ferdinand defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Rooney. And the finish! Still, he just... win. He's in situations like that. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting. Here's Yildiz. Bale. Hullet. And this is Shevchenko. Always onto this. He's had a shot! Changes here from both sides. Here. As it goes. It's as though the today. Well, you know, reputations for So alert. No messing about, just bludgeoned away. Barcelona are looking to go forward now. Face to face. He's having a shot! And the keeper couldn't hold it. And it's a... Moving forward. Big chance! That is pretty much the end of that. He can run onto that. Oh, shooting chance! Goal! Changes here from... clicking in. He's done great there, both read.
It's run. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, what a shooting chance! It's in! That could turn out. Well, it's an example of counter-attacking at Skid cake. Bit of magic. a lot of questions have got to be asked. In possession here. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Over to the left. Now it's Mbappe. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rooney, and the finish! And it's Messi. Not yet be done. It's run loose, who's going to get... Thanks to Jim. Now at last... They're a good collective effort. Greater prestige. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. A win. Responded to this. Greater prestige. Credit for the way everyone... And he skips past his man. He is through. Can he finish? It's in. And this... Defending. He's... Foul. You can. Goal in it. And in rhythm a notch or two, Peter. Just look down. he's had a shot. He's got a goal. They have pulled. Defending. He squeezed the... Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. Well stopped. And here's Gattuso. And this is Vieri. Great chance! Brilliant! Defending. He squeezed the play and he gave him no chance to
get on the turn. He can get that clear. രണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസ്രായിലെ. Defending. യുണൈറ്റഡിന്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ട്. ബൈ ദ വേ എനിക്ക് പെലനെ കിട്ടിയിട്ടാ. അത് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ പോയത്? തിങ്കളാഴ്ച ആയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നു. അത് കറക്കിയില്ലേ? രണ്ടെണ്ണം കറക്കി എടുത്തില്ലേ? എന്ത് ബ്ലാ മനസ്സിലായില്ല. ബെക്കംബോർ പോയതുകൊണ്ടാണോ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ Defending. He's സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ?
ആടാ ഹക്കീമിനൊന്നും അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഫേമസ് ആളല്ലേ, ഒന്നും അവനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. സൗണ്ട് എന്താ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണോ. പിന്നെ കറക്റ്റ് വോയിസ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. പിന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. സെസ്കോ ഗോൾ പോച്ചറാണ്, 22 വയസ്സുള്ള ഗോൾ പോച്ചറാണ് അല്ലേ. ഹെഡിങ് ഉണ്ട്, ഹെഡിങ് കൊഴപ്പല്ല. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക്, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ടല്ലേ, ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കൊഴപ്പല്ല. ഇയാൾക്ക് 26 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. മെമ്പോ മൈനോ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ചില ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ? 195 ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഹെഡിങ് ഇതിൽ 77 ഉള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്താ പ്രണവ് മാരാർ കുഴപ്പമില്ല. അതാ സ്ക്വാഡ് കാണിക്കാലോ, നോ പ്രോപ്സ്. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് പെലനെയാണ്.
Thank you, Pranav bro, thank you. ഇല്ലടാ, ഫോണിലുള്ളവരായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഫാദി മുഹമ്മദ്, ഫോണിലുള്ളവരായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് PS5 കളിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ PC-നായിട്ട് കളിക്കാം, Xbox-നായിട്ട് കളിക്കാം. മൊബൈൽ വേറെയാണ്. മൊബൈലിൽ ടൈമൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ 10 മിനിറ്റാണ് ഗെയിം, മൊബൈലിൽ 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. PS5 അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റൂലടാ. കാരണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ PS5 ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് ചേർത്തിട്ടേ മേടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിലെല്ലാ ഗെയിമും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ PESും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അതായത് അങ്ങനെ മേടിക്കാം, അതായത് PS5 ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് മേടിക്കാം. പക്ഷെ ആ PS5 അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ള ഗെയിമൊക്കെ പാടുണ്ടാവും. ഇത് മാത്രമല്ല, PES മാത്രമല്ല, അതായത് ഇത് മൊബൈലിൻ്റെ പോലെയല്ല. ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ ആ ഗെയിം അതിൻ്റെയാണ്, അതായത് ആ PS5 അഡ്രസ്സിലാണ് അറിയുക. പിന്നെ നമ്മൾ ജിമെയിൽ വേറെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ കോയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, റെഡ് കോയിൻ ഇല്ലേ, ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് ഫോണിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ അക്കൗണ്ട് മൊത്തം കൊടുക്കണം, അതായത് PS5 അക്കൗണ്ട് മൊത്തം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലുള്ള ഗെയിമും കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഈ PS5 ഈ ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ അപ്പോൾ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ചില്ലറ പൈസ ആവില്ല, കാരണം നല്ല വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഗെയിമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗെയിമായിട്ട് ഇതിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. അഫ്ഗാൻ ജിലേബി ബ്രോ, എവിടെ സ്ഥലം? ഫാദി മുഹമ്മദ് പുറത്താണോ? അഫ്ഗാൻ ജിലേബി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform.
Things have got underway here pretty promptly. Well, the greatest goal threat down below us, Peter, is Michael Owen. Forever the boy wonder. Burst onto the world scene, of course, in such sensational style and left us with that unforgettable impression. Yeah, and he'll forever be remembered for that, Peter, but his catch-me-if-you-can style of finishing and one-on-one duels with keepers, it became the norm. He's tried one! Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Can he get it through? And he's in on goal! Pings it across. Defending of the desperate variety. നൊബ്ദേ, ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റേ നമുക്ക് മൺഡേ ഇവന്റ്സ് കളിക്കുമ്പോ ഒരു 50 കോയിൻ കിട്ടൂലേ? അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു 75 കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 125 കോയിനില് 100 കറക്കിയപ്പോ കിട്ടിയതാ. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Deep boyo no. Neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in Deep with a boyo view of ചോദിച്ചാ not കൊറേ making any കറക്കിയോന്നാണോ early mistakes. ചോദിക്കുന്നത്? So we're seeing ഞാൻ some മുന്നേ മുള്ളറിന് conservatism വേണ്ടി here. കറക്കിന്ന് കുറച്ച് ഒരു 10 Fletcher defending his 40 സ്പിന്ന് corner കറക്കി, stubbornly. 30 Stood up very well to സ്പിന്ന് his man. കറക്കിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി 2 സ്പിന്ന് Thinks കറക്കി. about the shot. Barcelona yet to have an attempt on goal. And the return pass. Lefay. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. And here's the chance to counter. Now it's Owen. No, that's been intercepted. Lefay. That's tidy. And he's had it nicked away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Tries to play it through. Rooney looking to get on the end of this. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Law. This looks promising. It's loose now and they want to get it back. Alderete. Lefay. Just coming up to the 30-minute mark. Andre Nildo. And it's Lefay. And it's slung out wide. Now Mukiele. Pass is coming off in quick succession here. Owen. Some front-footed pressing going on here. Lefay. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's been played through. Oh, that's well spotted. And they're not going to make any further progress now. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. And it's Lefay. Darren Fletcher. And he's forced to go back. Calafiori. 5 minutes till the break. Gerrard. Now it's Owen. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Mukiele. Sunderland looking to pass their way through. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Owen.
That's a sharp pass. And we've reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Hello everybody, and this is a quick Any reminder opinion you'd let like to you express know on the that you'll be first able half? to catch Well, it's been today's nothing match but broadcast frustration, live on really, our Club Peter. I FM think the station. team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0.
Everyone, please welcome our players. Whistle goes, and we start the second half. Barcelona really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Bumps him off it and wins back the ball. Law. They've got to make this nice and quick. Now it's Owen. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. He's had a fair tumble under that challenge. Lefebvre. Yeah, they were looking for a counter-attack. Looking to play him in. Gilberto Silva. Gerrard. A player who needs no introduction. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Opts for safety. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Alderete. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Can he finish? And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because... And the shot! And he's heaved it away. He's picked his way through. Rooney, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It is a corner. It's a corner. Not a lot we need to say about that. Lefebvre. Sunderland finding their passes. Now it's Owen. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Mukiele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now, what about a counter-attack? Oh, he's getting hounded, really hounded. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Adams. Oh, he's got a crucial block in there. And here's Gerrard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Dealt with nicely by the defence. And it's Gerrard. Passes short and sharp. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Substitution on the field. Number 7, number 32, number 28. Coming Rooney on the taking field, charge of the dead ball. Number 24, number 25,
Well, it wasn't a bad effort. I mean, you could see his intention. It just needed a bit more curl and bend to take it away from the goalkeeper. Calafiori. Lovely, now then. And he's there to belt it away. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Brobby. Still no sign of a breakthrough, which comes as quite a surprise if you consider the gulf in quality between the two teams. Crosses it in. Tries to get it clear. Traore. In again. Chance! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Xhaka with the short one. The final 5 minutes. Knocks it out wide. Oh, that's sweet, almost telepathic. That's the throw. And here's Xhaka. Quick look, then plays it in. Calafiori is there to clear. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. And that's a simple one for the keeper. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. No luck with that dink over the top. And that is that. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. How do you look back on the game then, Jim? A rather flat performance for me when we expected something a lot stronger. I think they thought the win would just come to them, and it didn't. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund.
ഹലോ അസുഖമാണോ? ഹലോ റാക്കേ ഇതേട്ടാ ഇത് പരിപാടി മോർട്ടൽ കോമ്പാറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. നീ വാങ്ങിയില്ല അല്ലേ? ചുമ്മാ വാങ്ങുന്നു. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഗെയിമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കൂലട്ടാ സൗണ്ട്. ബ്രോ മോളത്തെ ഞാൻ മോള് കയറിക്കൊണ്ടു. ഹായ് കാർത്തിക് ബ്രോ, ഞാൻ ചോറിനാൻ പോയിരുന്നു, അതാ കാണാം. സോറിയേ. പേസ്റ്റോ ആ അത് ഞാൻ വേറൊരു ഫയലാണ് അതില് മറ്റേ ഓടിക്കണതേ. അത് മുന്നേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫയലാ. അതാ ഫേസ് ക്യാം നേരെ കാണാത്ത. ഇപ്പൊ സെറ്റായി. പെലനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ എനിവണ് വാച്ചിങ്, ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വാച്ചിങ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ് ചെയ്യുക.
കാണുന്നവരിലൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു 4 സബും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 125 സബ്ബായേ. മാച്ച് മേക്കിംഗ് നടക്കണില്ലല്ലോ ഗായ്സ്. ബംഗ്ലാദേശ് സൈൽഹറ്റ് FC. Osman. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We have already started here. Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. He is known simply as the King. It's as though the game was made especially for him. Voted the greatest player of the 20th century, but he is so much more than just that. He is a symbol of charisma, of leadership, of sportsmanship.
He is the one and only Pele. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Ronaldinho. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And Shevchenko! Shevchenko! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. So, a breakthrough already. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, that's well spotted. Now it's Mohamed Salah. And this is Mohamed Salah. Mateus. Rodri. Raul. And the finish! It's run loose. Who's going to get there? Well, there's the clearance. Now it's Shevchenko. Tries to pass it through. And there's the shot! Oh. And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Barcelona with the corner. They're first. Mateus with the clearance. Hey. And now they can spring out of defence. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Belletti. And it's Ronaldinho. Ronaldinho stood his ground strongly. Well, the defence proved infallible then. That won't be the last they'll see of him. Oh, what has happened here? That's a cute ball. Cute ball now, how can he reach it? Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Mateus, a player who needs no introduction. And this is Mohamed Salah. Pele. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Toure gets it clear. Look at the space. Decent chance! No mistake! They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Yeah, OK, it's gone in with the help of the crossbar, but that was merited due to the quality of the strike. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Rodri. Mateus. Expertly cut out, really nicely done. Mateus. Well read, nice interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That's just playing it safe and simple. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Mohamed Salah. Can he get on the end of this? And the assistant referee rightly gives him offside. Offside. Great vision. He's through here. Oh, that's wonderful alertness.
Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Aimed beyond the defence. He won't be happy with that one. Clipped into space. Mateus. It's a pretty loose pass. Raul. They need to play this quicker in transitions like this. Mateus. Oh, easy pickings there. Mateus. Raul has it out wide and he gets big. Now, who's going to be first to this? And that should get the job done. Yaya Toure. And there is the half-time ഹലോ whistle. ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ So ലൈക്ക് it's all ചെയ്യുക, സബ് square. ചെയ്യുക. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't. The second half then, just getting going. Rodri. Raul has created one goal already. Ronaldinho. And he's chosen to go back. And this is Mohamed Salah. Yaya Toure. Pele. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Gattuso is wide and looking to get onto this. Mateus. Ronaldinho does have his name on the score sheet, of course. Raul cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence. Oh no, what has happened here? He's shifting through the gears here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Belletti. Opts for safety. And Gabriel. Saliba. Passing is crisp and sharp. Raul. Now it's Ronaldinho. This much shot a goal! He's done very well to get to that. Mohamed Salah really must be thinking what he has to do to score there. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And again, he's sorted that out terrifically. And now a sudden chance to counter. Hernandez pinches it off him. The defence opting here for strength in numbers. And this is Ronaldinho. Shevchenko. And it's made its way to him. And he's found a way past. He's taking on the lot of them. Big chance! Oh, that wasn't far away. This is their second corner of the game. And that has been clubbed away. And now they can spring out of defence. Toure was in no mood for any of that. Now it's Ronaldinho. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Nice interception, well timed. He's got away. There's the shot! And one more try! Well, he should have done better, and he knows it. Corner number 2 then.
That's gone all the way through to the keeper. Barcelona are looking to go forward now. Oh, now here's an interesting matchup. Short changes him with that pass. Mateus. And he shoots! Sticks it away! And the game is well and truly turned on its head. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Spread out to the left. Vinicius Junior knocks it into space. Neatly clipped into space. Gattuso played in deep. Keeper's dealt with that. Back in once more. Bale! And that could come back to haunt them. Well, it's certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. And it's Ronaldinho. Ronaldinho. Now it's Raul. Bangladesh nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Now it's Bale. And here's Vinicius Junior. Law. And this is Raul. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He can run onto that. Well, that's been cut out, well played. And it's Bale. He's in plenty of space here. Gattuso has it in a wide position. That's that, the end. Barcelona pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Take away nothing. So like Division 1. Defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And this is Berbat's a foul, and we have the first. And it's Argentina in front. First goal. Well, it's great commitment. No. Teams a fairly equal standing. Well, I always thought they had it in different side second half. We need to. There's the start of the second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked at. He's had a shot!
they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper.
ഹലോ സാർ, എന്താടാ? ഉറങ്ങി ഇല്ല, ഉറങ്ങി എണീറ്റ് മെസ്സേജ് കണ്ട് റിപ്ലൈ തരാനുള്ള ക്ഷീണത്തില്ല. യെസ് എന്നിട്ട് ഇല്ല, ഇന്നലെ വീട്ടിൽ മറ്റേ ആഴിമല. ആ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ. ഉറക്കോട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല. ഞങ്ങളിന്റെ ഈ ചുമ്മാ ഇരുന്ന ഓരോ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാൻ തീരുമാനിച്ച്. സാറിന്റെ ആണോ? ഞാൻ എണീറ്റപ്പോ നല്ല താമസിച്ച്. ഓ ഇല്ല, ഞാൻ എന്തോ സാറേ, എനിക്ക് നല്ല വെളിവിലായിരിക്കുക. അവിടെ വന്നാൽ ഒരു ഉറക്കക്ഷീണത്തിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് വെളിവില്ല സാറേ, കാലിട്ട് പറയാം. എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയല്ലേ, നീ വിഷമാവൂ. ഇല്ല, ഇന്നലെ ഫുഡ് ഇല്ല, ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരുന്നു. കാര്യം ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇത്ര തിരക്കില്ലാതെ ദൈവത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഓ, ആഴിമല ഞങ്ങൾ അന്ന് ആഴിമല പോയപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. ആ, ആദ്യം കിടന്നുറങ്ങി. അയ്യോ സാറേ, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു 1000 തന്നാലും പോയേനെ. അത്രയും സാധനമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 100 എണ്ണം മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയി. 100 അല്ല, ഒരു 100 അടുത്ത് പോയി. അടുത്ത അമ്പലത്തിൽ പോയത് മറ്റേ നാലാഞ്ചിറ അമ്പലത്തില, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. 2 ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള അവിടെ എത്രയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ തീർന്നു. നിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നു. അവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമായിരുന്നു, മറ്റേ കൊടിയേറിന് എന്ത് സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാർ നിന്ന് വാങ്ങുമായിരുന്നു, പിടിച്ചുറക്കായിരുന്നു. അപ്പോ അതേ എത്തും ഉറപ്പായിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. കഴിച്ചില്ലേ? ഹലോ, എന്താടാ? ഞാൻ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചില്ലേ, സോറി കേട്ടാ. ഇന്നലെ ശിവരാത്രി വെളിയിൽ പോയിട്ട് രാവിലെ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താണ് എസ്കോബാർ റോച്ചില്ലേ? നോക്കട്ടെ. ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ കളിക്കുന്നത്. ഫോണിലാണ് ആ സാധനം ഉള്ളത്. ഞാൻ ഫോൺ നോക്കട്ടെ.
ആകെ ഉം. എടാ നമ്മുടെ ഈ സാൽവേജ് യാർഡിന്റെ മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ വണ്ടി സാൽവേജ് യാർഡ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ലടാ, എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അത് റമീസ് ബ്രോയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനല്ലേ, അവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. അതിന്റെ എണ്ണം വന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു വണ്ടി വിറ്റ് 2 ലക്ഷം വെച്ച് കിട്ടും. ചെയ്തു നോക്ക്. സിമ്പിൾ ആണ് കാർത്തിക. ആ അത് ഒരു വട്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വീക്കില് 3 വണ്ടി ഒരു വീക്കിലുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടുകൂടെ, രണ്ടാളെയും കണ്ടുകൂടെ. ഹായ് കുഞ്ഞിപ്പറ്റി, നീ കണ്ടു കുഞ്ഞിപ്പറ്റി മാറ്റിട്ട് വായട്ടെ, റെഡി ആയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിട്ട് വായോ ഒക്കെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ. ആ കുഞ്ഞിപ്പ എല്ലാവർക്കും
ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഹലോ, ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കളിയിലേക്ക് നോക്കാം. ഹലോ 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 ഹലോ. അല്ല, ഞാൻ ഈ ഒറിജിനൽ മൈക്കില് യൂട്യൂബിന്റെ മൈക്ക് വേറെയാണ്, അതിൽ കേൾക്കണ്ട നോക്കണം. കാർത്തിക് എന്താ GT ഒറ്റക്ക് കളിക്കാണോ? ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗോൾഫും കാര്യം കളിച്ചങ്ങ് പോയി. ഇപ്പൊ വാല കയറാൻ ഒരു മൈൻഡ് അത്ര വരുന്നില്ല. അതെന്തേ? വെടിവെച്ച നടക്കൂല അല്ലേ? തലയിരുത്തിട്ട് പക്ഷേ വൺ വാച്ചിങ്. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂ വാച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു 125 ആക്കണം സബ്.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. Tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Well, that looks a cracking ball. That is good alertness. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And this is Forlan. Well, that's surely a foul. Free kick. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Look at the space here. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. He is known simply as the King. It's as though the game was made especially for him. Voted the greatest player of the 20th century, but he is so much more than just that. He is a symbol of charisma, of leadership, of sportsmanship. He is the one and only Pelé. Rijkaard gets his final warning. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Neymar is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He won't be happy with that one. Gattuso. Neither side yet able to force a breakthrough here. They want to be quick here. It's breakaway time. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Now it's Vieri. He's gone direct here. Played into space. Oh, good-looking ball.
They'll want to make the most of this turnover. Plays a sharp little ball here. Baresi gets across to intercept that. Gerrard plays the game a step ahead of almost anyone. Hey. Not the most accurate pass. Conte. Great vision. Can he finish? Oh. Great build-up. It all deserved a better ending. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Half an hour played now. No, he's just misjudged that one. Chiellini. Gattuso. Forlan. It's gone out for a throw-in. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for... He's going for goal! Oh, the ball's run loose here. Gattuso. Pele. And that is as far as they're going to go. Knocks it out wide. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Hey, Good shit. defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. He can get that clear and claimed it back swiftly. Pele. Gattuso. That's Thuram. And here's Vieri. Pele. He has found the way through. And he gets rid in a hurry. And it's Gattuso. Kante with the clearance. Barcelona have it back and can go again. Neymar. Knocks it into space. And this is Forlan. Forlan! And the first half is done. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. അൽബർട്ടോ നേരത്തെ രാവിലെ ലൈക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? Sostituzione per il Milan. Numero 7, Forlan. Numero 8, Gerrard. Lasciano il campo per il numero 30, il numero 18. That gets things going for the second half. So the first half brought no goals. Mateus,
And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Can he spark a counter here? Mateus. Goes looking wide. If they want to counter, they could do with more speed. And it's Dembele. And he's had a hit! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. And it's been taken short. And this is goes for a shot! Corner number 2 then. There's the header! Decent attempt, but not quite good enough. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Now he's got space here. Well, the chip pass hasn't quite come off. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. Dembele. Robertson. Lovely bit of skill. And here's Roberto Carlos. And he lines up a cross. Oh, what a climb! They've done it! Simple, certain, effective. He just guided it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Robertson. Just about up to the hour now. Nicely weighted ball. It's a promising position. So, Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Chance! And the ball's come loose here. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. It's just beyond his reach. Adams attempts a clearance. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well, that has not gone well. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's found the way through. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Pele. Oh, he's felt that, hasn't he? You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, some tackle that. Mateus is fouled. Well, that's a booking. Always looked it. No. അല്ല ഡ്രാഗ് ചെയ്തിന്ന് മോളിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. Oh, a very decent attempt. Robertson, who does have an assist to his name. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. He's having a shot! He scores! There seemed no way back, but they are level. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish.
And how easy did he make that look? That is supreme. Numero 25. രാത്രി 8 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. Attenzione, una sostituzione. So the manager can make a change for the first time in the game here. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. He's in space and looking for options. And it's kept out by a stubborn defence. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Dembele gets into a good position. And it's Robertson. And he's made sure that's not getting through. Has a look and plays it forward. Shevchenko engages and forces him off the ball. Floated through. Out of play for a throw. Looking for the run. It's a good-looking delivery. Not pretty, but it gets the job done. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. It's Kane! They want to be quick to recover this. Ambitious ball here. Dink through. Oh, well played, well sorted out. That's a sharp pass. The final seconds now. He's shifting through the gears. He's had a shot! Pirlo. Oh, there's a probing ball. And this is Shevchenko. Oh, that's a fine challenge. And that is it. The referee has seen enough. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ കൂടുവോ? അല്ല അതിനെന്തോരം വേണമെന്ന് പറയണ സ്റ്റോറേജ്. റമീസിനെ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നുള്ളൂ. വണ്ടി കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു. വർഷാപ്പ് പോയതാ? വരുന്ന ഞായറാഴ്ച നമ്പറോ മറ്റേ കോപ്പ? ഞാൻ ഫ്രീയാ. മറ്റേ കോപ്പാണോ? മറ്റേ ടീം പ്ലേ ഫണ്ടാണോ? ഞാൻ ഫ്രീയാ. റായിക്ക് മറ്റേ മോട്ടോർ കോമ്പാക്ട് ആയിരുന്നു റമീസ് റോ. ഇപ്പൊ എന്താണാവോ? അന്ന ബ്രോ എവിടെയായിരുന്നു? Where are you? കണ്ണം ബ്രോ അതല്ലടോ, താങ്കൾ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചു. നമുക്ക് ആ ടീം പ്ലേ ഫണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാം. ഒരു സ്കിൽ ടോക്കൺ കിട്ടും അല്ലേ? നമ്പർ പറഞ്ഞു. നമ്പർ
ഇനി എന്നെ ഞായറാഴ്ച നോക്കിയാൽ മതി. നോ പ്രോബ്സ്. ഹലോ, എനിവൺ വാച്ചിങ്, പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. പറഞ്ഞോളി. 25 25 ആ 47 ആ 43. കണ്ണൻ അബിൻ ആംബ്രോ. എന്താ ആംബ്രോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, നോക്കാം. തീർച്ചയായില്ല ജനം നിർച്ചായെന്നും മറ്റും വരുന്നത് കണ്ടത്. ഞാനോ? ഇല്ല, ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ചായ ആകണുള്ളൂ. 4 മണിയായി. ചായ ടൈമായി. ചായ കുടിച്ചാ? ചായ കുടിക്കല്ലേ? ചായ കുടിക്കാൻ മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചായ കുടിക്കല്ലേ? ഞാൻ PS5 കളിക്കണേ ബ്രോ. തൈലപ്പൊടി കഞ്ചാവിന് തുല്യമാണ്. എന്താ ശരിക്കും പേര്? മേരി. വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ വിക്സിനും മെത്തിന്റെ സെയിം ഫോമിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. എന്താ ശരിക്കുള്ള പേര്? റിയൽ നെയിം ഒന്ന് പറയൂ. റിയൽ നെയിം ഒന്ന് പറയൂ ബ്രോ. ബ്രോ നത്തിങ്. ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ? ചാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നു? ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ. ഞാൻ ബാറ്റിംഗ് കണ്ടില്ല, ബോളിംഗ് കണ്ടു. ഇന്ത്യയുടെ ബോളിംഗ് ഇന്നലെ കണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റേനെ. കൊലവിളി നടത്തി. അടയാ ഞാൻ ഏത് ടീം സപ്പോർട്ട് തോക്കോടാ. കാര്യമായിട്ട് പറയാം. അല്ല, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട, എതിർ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എത്ര വർഷം ആടാ ഞാൻ കണ്ട കളി തോറ്റടാ. കൊൽക്കട്ടയിലോട്ട് കളി. അവര് ബുൾസ് അടിച്ചാണ് അണ്ണാക്കി കൊടുത്തത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ. ആര് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കളി 2-0. ഏതാ ടീം? കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും മറ്റേ NTK മോഹൻ ബഗാൻ. ഇപ്പൊ കളി ഒന്നും കാണാനില്ലടാ. ഇന്ത്യയുടെ കളി കാണാൻ കണ്ടാലില്ലെങ്കിൽ അവർ ജയിക്കും. എടാ എനിക്ക് വയ്യ. അതാ ഇന്ത്യനെ തോറ്റെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ഇന്നലെ ഫോം വിളിച്ചാൽ എന്റെ കള്ള മുട്ടച്ചാണ്. ഇന്നലെ കളി കണ്ടാലും പോകും. ഇല്ല, വിളിച്ചില്ല. ഞാൻ കളി കണ്ട തോക്കും ഉറപ്പായി. എത്ര കളി ഇന്നലെ എന്ത് ജയിക്കത്? ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കില്ലാതായിരിക്കും. പോയോ? ഓക്കെ. പണി കഴിയുമ്പോ അടുത്ത പണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പണിയോട് പണി. റമീസ് ബ്രോ, നമ്മുടെ ഈ വേറെ GTA-യില് വേറെ ഹൗസിലെ സാധനം ഒരുമിച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? വേറെ ഹൗസിലെ സാധനം മനസ്സിലായില്ല. സെക്യൂറിലെ വേറെ ഹൗസ് ഞാൻ വേറെ ഹൗസ് ചെയ്യാറില്ല, നഷ്ട കച്ചവടമാണ്. ചുമ്മാണ്ടാ പറ്റിക്കൽ പരിപാടിയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് അവർക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടല്ലേ, ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ആ വെയർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും. പറഞ്ഞതാണ് അത് തുറക്കട കാണിക്കുന്ന ഒരു ഷട്ടർ കുഴിയിട്ട് പൊക്കണതല്ലേ, അതിലവര് കത്സീന്. എല്ലാരും ചായ അടിക്കാൻ പോയിരുന്നു, അതാണ് കൊനാമിൽ ആരും ഇല്ലാത്തത്. സത്യം. കൊനാമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാഫുകൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ, ഓൽക്കൊരു മാച്ച് ഇട്ടൂടെ അല്ലെ നമ്മളായിട്ട്? ഒരു പണി ഉണ്ടാവൂല, ആകെ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രമേ പണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊരു സർവറിന്റെ വയറ് ഒരു സർവറിന്റെ വയറെടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് കുത്തുക, ആ സർവറിന്റെ വയറെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കുത്തുക, അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു. ആ ശരി ശരി. പഴയ മോഡല് സർവറാണ് അവിടെയൊക്കെ. ഈ ഫുട്ബോൾ എന്താണ്, ഞാനൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചുണ്ട്. കൊനാമിയുടെ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അടുത്ത്. കാരണം ബ്രോ 25, 22, 95, 18. അവരാ സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റപ്പ് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇതിൽക്കും നന്നായി സ്ട്രീം ചെയ്യും. മറ്റേ അവരാ 25, 22, 95, 18. ലീഡറായി. ആൽബർട്ടോ എന്തോ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എടാ, ഈ ശിവരാത്രിക്ക് ശരിക്കും ഉറക്കൊളക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, നിബന്ധനയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉറക്കം ഒണിച്ചിരിക്കണമെന്നല്ല, ഉറക്കം ഒണിച്ച് ഓം നമ ശിവായ ശരിക്കും ചുമ്മാ ഉറങ്ങാനും കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. ഓം നമ ശിവരാത്രിക്ക് പോണവര് ഉറക്കൊളിക്കും, കാരണം ഇത് നട്ടുച്ചക്കല്ല നടക്കണേ, രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം. പരിപാടിക്കൊക്കെ പോണവരില്ലേ? ഇന്നലെ നീ 12 മണിയായപ്പോ കിടന്നുറങ്ങിയ, 2 മണിയായപ്പോ നീ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കണ്ടല്ലേ, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറൊന്നും വേണ്ട, നീ പോയി. ഞാൻ 11:30 പോയത് ഇന്നലെ, ബയ്യൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ 9-9:30 ആയപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി, അമ്പലൊക്കെ ചുറ്റിക്കണ്ട്. ഇവന്മാര് പരിപ്പടിയും ചായയും കുടിക്കാൻ പോയി തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ണപ്രോ. ഞാൻ അഴിമല പോയടാ. 5 അമ്പലം കണ്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അഴിമല പോയതന്നെ ഏറ്റവും ലോങ് ദൂരം. അല്ലെങ്കിൽ
ചുമ്മാ രാത്രി ഒന്നാമത്തെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തില്ല. ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം അല്ലേ? സൺഡേ വരില്ലേ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ? കഥാനായകവിടെ പോയി ഒന്നല്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. റെൻബോൺ സാർ ഉച്ചവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോൾസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട്, പിന്നെ പോയി. വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ. J2N വൈശാഖോ സൗദീസ് ഫോർ DMF ഇല്ലേ? കണ്ണമ്പറ DMFകളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുകൊണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ യായാത്തുറനെ കിട്ടും. യായാത്തുറ വന്നു. യായാത്തുറ അടിപൊളി സെറ്റ് കാർഡ്. ഓക്കെ നമ്മുടെ ടീം സെറ്റ് ഒന്നും പറയില്ല. മാൽദീനി, അവരെ ടീം സെറ്റ്. ഈ പല നീ കിട്ടിട്ടോ കാരണം ബ്രോ. പല അപ്പൊ ഇതിലില്ലല്ലോ. പല വരായിട്ടല്ലേ. ഉമ്മ എന്നാ ചെയ്യാനാണ്? 100 കോയിന് മീൻസ് കറക്കി 100 രൂപ. അതില് പൈസ അധികം പൊട്ടിട്ടില്ല. ഇതിലത് മറ്റേ ആളെ കിട്ടിയില്ലേ, മുള്ളറിനെ കിട്ടിയില്ലേ. മുള്ളറിനെ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ 2-3 100. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഓരോ ഇത് വന്നില്ലേ, മറ്റേ തിങ്കളാഴ്ചയിൽ 50 കോയിൻ കിട്ടൂലേ. 75 കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 50 കോയിനായപ്പോ 100ആയിട്ട് ഒന്നിട്ട് കറക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ വെൻസ് കളിച്ചിട്ട് 50 കോയിൻ കിട്ടൂലേ. ഇരുന്നൂറ് എന്തേ 300 ചോദിക്കണേ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Becklin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So that's got things underway. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. That could spell trouble. that's a goal kick. അല്ല, ഞാൻ അമർത്തിയിട്ടില്ല കണ്ണം ബ്രോ. ഞാൻ അമർത്തിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ആളെ എവിടേക്കാടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് തോന്നിയത്. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance.
His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's picked his way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's through and all alone. Chance for a shot. Superb goal. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And the trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So, a breakthrough already. Engages and forces him off the ball. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Mateus! Well, now it's a race for the ball. Van Dijk plays it all the way forward. And it's Bellingham. Tries to pass it through. Maldini is there to clear. And that's definitely not his best. Eto'o. Looking for a runner. Good ball over the top. Eto'o, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's Nedved! Quality ball. Pele, and it's Nedved. Dink through. That is lovely. Now it's Bellingham. The pressing's intense, and it's paid off. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Mateus. That's a little off target. Nedved. Neither of these two want to come off second best, and he's managed to get free. Ball is over the line. Deep cross. And the goalkeeper's got a good palm to that. And he's straight offside. Now he's off and running. Nice interception. His positioning was spot on. Now, can they get him away? Shevchenko. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He won't be happy with that one. Nedved. Pele going face to face with his great rival. And he's there to clear it. Lovely feet. Looking to play him in. And he's quick to get it clear again. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. It's a good spell of possession, this. Chiellini gets it away. And it's Bellingham. Bellingham. Yaya Toure. Nedved. Vieira shows great strength. Mateus. Now it's Nedved. Eto'o! It's a loose ball.
Oh, sorry, Kannambo. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Mbappe. He has found the way through. Nice control. And the shot! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Endotale. Da mattadani. Short time ani. Blitz. And the Yeah, half-time whistle goes. well, Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How would you review the first half? Barcelona really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona leading 1-0 at the break. Okay. So off we go once more. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Chiellini knocks it into space. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Vieira Hey. couldn't squeeze it through. Defending was strong and firm. Opts for safety. Plays a sharp little ball here. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, quality clearly deserves. Shoots! They've done it! Ish. And there we have it, the 2-goal cushion. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Slightly the number 30 celebration 100 Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Great ball if he can get there. And it's Rice. He's had a shot! Good hit, kept the keeper honest. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Good ball, good take. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Pele will not want to lose out here, not against this opponent.
ആ Substitution on the field. Number 8. We have got changes here from both sides, in fact. Nedved. Number 15. Number 20. Now it's Messi. Number 14. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's nice. Number 10. Gullit. Number 22. That is good pressure, just hounded him off it. They've got to make this nice and quick. That looks a cracking ball. Just the goal. There's the shot! It's loose now and they want to get it back. A probing pass. Good read, needed to be. Distributed tidily. He's got away. And the shot! It's there! That was easy, almost too easy. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Buriram United get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Oh! Oh! And yes, it's അത് there! മൊത്തല്ലായിട്ട് അല്ലേ പക്ഷെ അവർ And with the നേരത്തെ നീ back കളി slipping കളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ away, they have hauled themselves off the canvas. അല്ല അണ്ണ ബ്രോ A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. ഇല്ല ഞാൻ ഒരാളി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല This has become one superb game of football. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very... Decent chance! Oh no, that could be a costly miss. Messi fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Forward it goes. Barcelona are looking to go forward now. And he whips it in. And it's hoisted clear. Hit! Now, this time surely. Oh, taken with style. And the comeback is complete. Messi duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. And that means just one thing, match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Buriram United take the lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Gullit. Oh, super find. Leicester with the clearance. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Toure promptly onto that, and that is that. Challenge just a bit on the firm side. 4 added minutes. Now it's Gullit. And that's been won straight back. Bergkamp is wide and looking to get onto this. Now it's Bergkamp. Chance to deliver. Not pretty, but it gets the job done. Luis Suarez. There will be 4 extra minutes. And this is Messi. That pass has been well intercepted. So that's it. It is all over. Barcelona did lead,
Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. മെസ്സിനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കിക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ അവന്മാരെ തന്നെ കിട്ടണം. സെക്കൻഡ് വരുന്നില്ല, ഇറക്കിക്കാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാ ഞാൻ കളിക്കാൻ ഉണ്ടാ. ഓ വന്നവര് കണ്ണബ്രോക്ക് ഇനി എത്ര പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്? ഞാനന്ന് പറയില്ലേ ഒരു ടീം ഇനി 400 പോയിന്റ് കൂടി ഇനി എത്ര പോയിന്റ് വേണം? സ്കില്ല് ട്രെയിനിങ് കിട്ടാൻ മാച്ച് മേക്കിങ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരട്ടോ. ഒന്ന് മൂത്രയിച്ചിട്ട് വരെ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു 5 പേരുണ്ട്. അവന്മാരല്ല ബ്രോ, അതെ അവന്മാരല്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണല്ലോ നല്ലത്. സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ നമുക്ക് നീ മേനെ കൊണ്ടിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ല, ഞാനിപ്പോ മോർഗൻ കോമ്പാറ്റ് കളിച്ചെടുത്തോളൂ. ബ്രോ ഓ ഈ ലൈവിൽ എങ്ങനെയാണ് റോട്ട് ചെയ്യാറ്? ഞാൻ മറ്റേ ഉമ്മേറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യോ? അതെ 9 GB 10 GB ഉണ്ടാവും. മറ്റേ കുത്തി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യല്ലേ? കുത്തി മൊബൈൽ കുത്തി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറാണ് പറയണ. ഞാൻ മറ്റേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണട്ടേക്കണേ. മനസ്സിലായി. നീ ആ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഒരു എന്തെങ്കിലും പരിപാടി കണ്ടുപിടിക്കും. വയർലെസ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവണം. കാരണം ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അധികം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ. ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കും. മറ്റേ ഇല്ല മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇല്ല. മറ്റേ നമ്മൾ സിനിമക്കട സെൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു പരിപാടി ബുക്ക് ഷെയർ നിയർ ബൈ ഷെയർ ഒക്കെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ചെയ്യാലോ. വൈഫൈ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നിയർ ബൈ ഷെയർ റീമി ഷെയർ ഒക്കെ പോലെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വയർലെസ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ടൈം എടുക്കൽ കണക്കന്നെ ഇരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സിനിമ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ സിനിമ 2 GB 3 GB ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ എന്തോരം ടൈം എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹലോ കണ്ണൻ ബ്രോ, ഓക്കെ എല്ലാരും ഹലോ ഗായ്സ്, ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Glad to be here, Peter. Well, the pre-match build-up has been fantastic. അല്ലറ മിസ്രോ മറ്റേ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാക്കുണ്ടാവും. Well, we're on the way. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality... It's Eto! And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that.
Barcelona with the corner, they're first. അങ്ങനെ Goes for a shot! He's delivered all right! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yaya Toure demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. എന്തിന്റെ ബാക്ക് രമേന്ദ്ര ഈ പണ്ടത്തെ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും രമേന്ദ്ര ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കളിയൊക്കെ ജയിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഓലിക്കൊരു പൊലിവായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനല്ല ഞാനെന്തായാലും എടുക്കും തുടങ്ങിയാള് ഞാനതൊക്കെ മൊട്ട റൊണാൾഡോ കേട്ടില്ല ഇയൊന്നും മുണ്ടായിരുന്ന ആൽബർട്ടോ ഇജി എന്താ വരാറിട്ട് വരാത്ത് ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വെളങ്ങോട്ടാ പൂരത്തിന് എനിക്ക് കാണണ്ടോ മറ്റേ ക്രിസ്മസ് വന്ന് കണ്ട് സമ്മാനം കിട്ടിയെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും വന്ന് കണ്ട് കീഴടക്കി കാട കിട്ടറ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് പിന്നെ ഒരാളെ വീട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയില്ല ഇൻട്രോവർട്ടാണോ 121 സബ്ബായി 121 സബ്ബായി 4 സബ് കൂടി കിട്ടിയ 125 125 subscribers. ജലദോഷം ഉണ്ടാ അതാണ് ഇത് നോർമൽ ടീം ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ 3 പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ടീംസ് ആണ് 3 മെസ്സി ടീംസ് ആണ് മെൻബോണ്ട ആൾക്കാരാ മെസ്സിന്റെ വാപ്പയാണല്ല അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബെൻബോൺ എന്തിനാ അങ്ങനെ വൈബ്രന്റ് ആകണത് അല്ലേ മെസ്സിനെ എന്തിനാണ് ബെൻബോൺ വീഴാൻ നിൽക്കണ അതില് പോയിട്ട് അതെ സ്വയം ഒരു ചാണാക്കുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ ആരനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് 3 ആളും കൂടി വെറുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല വല്ലാടി ഇനിയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ കളിക്കാം ബ്രോക്ക് ജയിച്ച എത്ര പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 1000 So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game.
that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're up and running. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, Peter, I know people are probably going to knock me as being... Great chance! Last-ditch defending, but that'll do. Has a shot! Oh no, a quite unbelievable miss. Yaya Toure most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. And he whips it in. Donnarumma claims it without any fuss. That's a little off target. Searching pass he's played there. Oh, they could be caught out here. Now, Dennis Bergkamp, the Dutch master. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. And a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish. It could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Very good finish, but that back line could have dealt with it an awful lot better. I'm not sure what their plan was, but it's not coming off. So the game's first significant moment. He's having a shot! He can get that clear. Oh, he's given it away. And this is Messi. Messi proves just a little bit too strong. He's found a way through. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. Dogged. Messi! A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy. You lucky boy. Giving the ball away like that is... Oh, what a mistake! Oh, he's got a side of goal. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. So this to extend their lead. Brilliant save from Donnarumma. And again. A quite incredible spell. Two goals on the day, and he may not yet be done. Goalkeeper So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And he's being shifted off it. Vardiol with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to... Oh no, what has happened here? He has found the way through. Looking for options for movement. Tries a shot! Just cruising! They are cruising! There is a man right at the top of his game, and he just knows it. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You could be danger here, and he's got the beating of his man. And the shot!
at it again in double quick time. Terrible error, duly punished. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. Oh, that is asking for trouble. If they want to counter, they could do with... He's through, it's one-on-one. That's brave goalkeeping, really decisive. I just thought he showed a little too much of it to the keeper, but I think he read the situation very well. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he was alert to it. Serginho. Floated through. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That has not gone well. Foot in. Maldini. That's the throw. And he skips past his man. No, it's come to nothing. Looking for a runner. Brahim Diaz. That is good pressure, just hounded him off it. Mateus. And this is Messi. That ball looks a good one. Caught offside that time. Spread it left. Oh, good play on the left-hand side here. He's got away. It's run loose here. Oh no, this does not look good. Knocks it into space. That's a promising position. And that is going to be the final action of the first half. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Barcelona really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. Barcelona pretty much out of sight here. It really has been a one-sided game so far. കിഷനല്ലേ അത് ശരിക്കും ബോളിപ്പിച്ചാണ് കണ്ട ബ്രോ. അവരുടെ അടി കാരനാണ് അത് അങ്ങനെ ആയത്. അത് ബോളിപ്പിച്ചാണ്. അതെ, ബോളിപ്പിച്ച അല്ല, അത് ബോളിപ്പിച്ചാണ്. അടിക്കാൻ പാടാണ് ശരിക്കും. പോയോ രണ്ടാൾ പോയോ? And the action is back on the way. Threads one in, and this is Bergkamp. It's Bergkamp! Oh, that's incredible! Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. He's got 4. That is remarkable.
ഞാൻ ഫോഴ്സേ പറഞ്ഞത് ഫോഴ്സാ. It's become a case of men against boys. He's had it taken off him. Tries to play it through. Messi, he's beaten the last man. Chance for a shot! Oh, taken with style. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Rudiger makes the interception. Oh, we expected better, and so did he. Kamavinga. Toure powering forward here. Yaya Toure! Keeper always had the measure of that. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Messi. And Messi! Oh, And he couldn't keep it down. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Oh, there's the clearance. Mateus. Nedved. He's having a go. Oh, he's kept it out. That's a great save. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Vardiol. Bergkamp. Danger averted for now. Nice physical challenge. Serginho. And he's intervened well there. Oh, terrific save. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. നമ്മളതിൽ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും വരാത്ത അവരേലും ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, അവരേലും ആ മെസ്സി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളേലും താഴൊന്നും വരാത്ത കണ്ടപ്പോ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും വരാത്തല്ലേ. ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതിയോ? നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടില് കണ്ട പ്രോഗ് കാണൂലല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ വരാം. യൂട്യൂബ് കാണാം. പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നമർത്തുക. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണം. അതെ അതെ, സങ്കല്പത്തിൽ പിടിച്ചാണ്. ആ വണ്ടിയൊക്കെ മണ്ണിൽ കൂടെയൊക്കെ പോവാം. ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ബ്രോ ഒന്ന് കണ്ണിന്റെ മണ്ണിൽ പോയ ഇത്ര വിളിച്ച് നോക്ക്. അതിന് മുന്നേ ഒരു വണ്ടി തുടിക്കില്ല, അതാറും കാണും.
മണ്ണി കയറുമ്പോ അപ്പൊ വരും ഒരുത്തന്മാരി. നன்றി കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ. അതെ. കണ്ടടാ നിന്നെ പറ്റി പറയണേ കണ്ണാ. അതെ കാർത്തികേ, കൂട്ടുകാരും ക്ലാസ് കയറ്റോളൂ ഞാൻ പ്ലാനില്. അവിടെയുള്ള അക്കൗണ്ട് എടുത്താലും എല്ലാവരും മതി ആക്റ്റീവ് ആണ്. അല്ലെ? അക്കൗണ്ട് എടുത്താലും മതി. എല്ലാവരും പഴയ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആണ്. എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്. ആരെങ്കിലും നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാൻ വളർന്നത്. കണ്ണം ബ്രോക്ക് വല്ല MLM പരിപാടി ഏറ്റെടുത്താൽ മതി കൂടെ. ആ മാന്തോടണത് പുതിയ ക്ലാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. മണി ചെയിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി നല്ല പൈസ ഉണ്ടാകാം. അല്ല പുതിയ ക്ലാൻ ആണ് കേട്ടാ, ലെവൽ 1 പോലും അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേറ്റാനേ. ഏറ്റവും മൊണ്ടി അതാണോ ലെവൽ 1. ലൈക് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള എല്ലാ ക്ലാൻ നമ്മളെ ഒരു ക്ലാൻ ഉണ്ട്, ട്രാൻഡർ എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട്. അത് 10 നമ്മള് നിന്ന ക്ലാന് ലെവൽ 22 ആയതാ. നീ വിളിച്ചായിരുന്നു അങ്ങോട്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാൻ പറഞ്ഞ കേറി വന്നത്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ എന്തോ വ്യത്യാസം. അയ്യടാ ഒരുത്തിന് അപെക്സൈറ്റ് നമ്പറിന്റെ ഒരു ഫോർസൈറ്റ് നമ്പറാണ്. അറിയാ ആകെ വണ്ടിയിലേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാ പേടിക്കണത്? പേടി ലംബോഗിനി ഓടിക്കാം, നമുക്ക് ഫെറാറി ഓടിക്കാം, എല്ലാം ഓടിക്കാം. എല്ലാം ഓടിക്കാം. പോസായിട്ട് പോകുമ്പോ ഫുൾസ് ഗെയിം സ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത്. അത് റമീസ് ഇവിടെ ചിക്കൻ വില പറഞ്ഞേ എത്രയായി? 139. 180 വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വില കുറവല്ലേടാ. അങ്ങനല്ലേ പക്ഷെ ഹോട്ടലിൽ വില കുറച്ചില്ല. 250 വല്ല പക്ഷി അതൊക്കെ അടുത്ത ജന്മത്തില് കൊണ്ടങ്ങനെ സംഭവില്ലേ. ഞാൻ ഈ പക്ഷിപ്പനി അറിയാൻ ചിക്കൻ പോയി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ തിന്നു. ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അന്ന് അത്ര അതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് പോയിസൺ ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങള്. വെൻപോണേ മറ്റേ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ വേണാഴ്ച നെയ്മറ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ. കാരണം ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ നെയ്മറാണ്. അത് മറ്റേ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റേ കാർഡ് ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്താൽ മതി. മറ്റേ നെയ്മർ എടുക്കണോ? നെയ്മർ തന്നെ എടുക്കണോ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞാണ്. കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോ ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നെയ്മർ എടുക്കും. കാരണം ഹസാഡിന് പകരം നെയ്മറിനുള്ളത്. നെയ്മർ അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം കേളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും നെയ്മറെ. പിന്നെ ഈ ഇവന്റ് വിട്ടാണ് മറ്റേ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഹസാഡിന്റെ പോലെയാ. ചിലപ്പോ തിരിച്ചെണ്ണാക്കി കിട്ടും. യാതൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ലേ. പിന്നെ വീക്ക് ഫുട്ട് യൂസേജും ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 കാലം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ബ്ലിറ്റ്സ് നടക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം വീക്ക് ഫുട്ട് യൂസേജ് ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കാലം കൊണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇല്ല ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. എന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇത് വെരി ഹൈ അങ്ങാണ്ടന്നെ ഇവനക്ക് വീക്ക് ഫുട്ട് യൂസേജ്. റൊണാൾഡോ അടിക്കുമല്ലേ? റൊണാൾഡോ വീക്ക് ഫുട്ടില്ല. വയ്ക്കാനാളുടെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാനും കുഴപ്പമില്ല. കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. വേണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. കളയിലെ
ഫെറാറി കേറ്. നായി ഓരോന്ന് ഫോർത്ത് സ്ട്രീം നോക്കിയോ. അസ്കറേട്ടനെ ഒരു ദിവസം ഫോർത്ത് സ്ട്രീം ചെയ്യും നോക്കിയോ. ഞാൻ ഫോർത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. സ്ക്രൂ ചീട്ടിയത് 2 സ്ഥലം വരെയും പോവാൻ മടിയാണ്. അടിയല്ല അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് നാടായ നാട് മൊത്തം തണ്ടണം. ഇത് അതന്നെ ഉള്ളു പരിപാടിയില്. ഹോണടി സൗണ്ട് കേട്ടാ എല്ലാരും. ഇല്ല നമ്മുടെ വായോണ്ട് വെച്ചത് കേട്ട്. അതെ എന്തോ ചെയ്യണ അവിടെ? ഞാൻ നമ്മളെ ചോദിക്കല്ലേ. നിങ്ങളല്ലേ കാർത്തിക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ വേറെ നല്ലണ്ട കേട്ടെ ഞാന് വേറെന്താ കേട്ടത്. വേറെന്തോ പറഞ്ഞത്. നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഭാഗ്യം എന്റെ മാത്രം ഒറ്റാർന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ പ്രാവശ്യം. അതെ അസ്കറോട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് കേട്ടാ. 2000 കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് 100 കോയിൻ വെച്ച് സ്പിൻ ചെയ്തു. അവരുടെ സൈഡിൽ ബിസിനസ് നടത്തി. പെലേനെ എടുത്തു. ചായ ഉണ്ടായി കുടിക്കണം. കയ്യൊക്കെ ചായ പിടിക്കില്ലേ? ഇവിടെ എന്റെ ഉറക്കം തലേന്നൊന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോഴാണ്. കുറെ നേരം നല്ല ഉറക്കം വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തലയ്ക്ക് പെരുപ്പ് വരത്തില്ലേ? തലയ്ക്ക് പെരുപ്പ് വരുന്നത് അസുഖമാണത്. എന്തിന്റെ ഒരു അങ്ങനെയല്ല, ഉറക്കം നമ്മൾ തല കെട്ടി നിൽക്കൂലേ? കെട്ടി നിക്കണ എന്താ വെള്ളക്കെട്ട അത്? കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോയി കിടന്നുറങ്ങടാ. ഉറങ്ങാണ്ട പിച്ചും പെയ്യും നീ ആദ്യം നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പഠിക്കും. നീ ആദ്യം നേരത്തെ ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോ കയറി കിടന്നുറങ്ങി. എടാ നീ വീട്ടിലല്ല, ചെമ്മീൻ കെട്ടിലല്ല. നീ എപ്പോഴും 12 മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാലും കാണും. ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു, മിനിഞ്ഞാന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനൊക്കെ മുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു. അസുഖമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോഴാണ് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണതിന്റെ പ്രശ്നം. അയ്യോ അടുത്ത കിടന്ന് നീ ഉറങ്ങണം. എന്നാലും ആ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകുള്ളൂ. എല്ലായിടത്തെ അവന് തലവേദന എടുക്കണം, അതാണ് സത്യം. തലവേദന 12 മണിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാൻ പോയി ഓൺലൈൻ ഇരിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങും. ഞാൻ 10:30 ഉറങ്ങുവേ. പിന്നെ 12 മണിക്കൊന്ന് കാണാ. ചോദിക്കണം.
ഇവന് ഞാൻ കണ്ണം ബ്രോ പത്തരയ്ക്ക് ഇത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള കണ്ണം ബ്രോ 12 ഇവന് മണിയാകുമ്പോ റൈക്കും കൂടെ ഇരിക്കും. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും 12 മണി വരെ ഞാൻ ഇരിക്കും. പറഞ്ഞുതരാം. 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള കണ്ണം ബ്രോ 12 മണിയുടെ വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാർത്തികനെ മ്യൂസിക് കാണാറുണ്ട്. അതാണ് സംഭവം. ഒന്നുമല്ല, യുവമാരെന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബോണേ ചുമ്മാ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിരിക്കാണ്ട് ചാറ്റിലുള്ളവരോടൊക്കെ ഹൈ ഹുയ് ഒക്കെ പറ. അതെ, എനിക്കിട്ട് മോചിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ. ചാറ്റിലാരുമില്ല. 4 വാച്ചിങ് തൊണ്ണൂറ് നോക്ക്. ഇവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ലൈവ് വരുന്ന ഹാബോന്നൊക്കെ അതെങ്കിലും വിളിച്ചു അവിടെ. നിങ്ങൾ അപ്പൂപ്പന് വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത്. എന്റെ ചാറ്റല്ല പറഞ്ഞത്. 4 വാച്ചിങ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറയേ ഇല്ല കുണ്ണയില്ല പറയാം. അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നായിട്ട് വാച്ചിങ്. ആണ് കണ്ണം ബ്രോ. കണ്ണം ബ്രോ. Only good words. കണ്ണം പോയടാ, എന്ത് സ്വഭാവമാണ്. പാവപ്പെട്ട കണ്ണം ബ്രോന മശായി പോയി കണ്ടായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട കണ്ണം ബ്രോ നീ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. VC എന്നാണ് പോയത്. എടാ VC എന്നാണ് പോയത് അല്ലാണ്ട് പോവാൻ കാത്തിരിക്കണം പറയാൻ. അതെ. ബ്രേക്ക് അവിടെ കാണണോ? ചവിട്ടിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ, ഞാൻ വെച്ച് പോയിന്ന്. ക്ലച്ച് ഔട്ടിന് ബ്രേക്ക് നടന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയണം. ബട്ടണ്ടൊക്കെ ഒരു കമന്റ് ഇടാ, കളിക്കാണ്ട് BCയിൽ വരാ. ആർക്കും വരാം, എപ്പോഴും വരാം. അതെ അതെ. രാത്രി 12 മണി വരെ, രാവിലെ 10 തൊട്ട് 12 വരെ എല്ലാരും ഇവിടെ കാണും. അതെ, തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ. കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഇന്നാണെങ്കിൽ ബഗ് ആയിക്കണ്. വണ്ടി തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണ. കുണ്ടാഷ് അത്ര ഉള്ളു. ഒരു ഡ്രാഗ് റേസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നത്. മിഷൻസ് എവിടെ കിടക്കണം എനിക്ക് അറിയില്ലാന്ന്. കസ്റ്റം പ്ലേലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രശ്നം വേണ്ട, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. വല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. Hello. Hello. Anyone playing eFootball? Yeah, no, bro. Do you guys want to play co-op? I also have a friend with me. Actually, no, bro, I am playing in eFootball. He's in Forza Horizon, bro. Bro, we can play co-op. No, if anybody is there, you can join in, man. We are Okay, playing bro. co-op. Actually, I'm in editing. Yeah. Abin Kanan is ready, bro. Abin Kanan is ready. Room number. That's it. Hello. Kanan is ready. Hello. Okay, I'm sending the code. If anybody is free, they can join. I'm just typing it in chat. Two, 5, 4, 3, 6, 8, 0, 7. ഷോർട്ട് കട്ട് പിടിക്കാം. നമ്മളുടെ കളി
room number, bro. I'm waiting. You are making the room? Bro, you make room. I will come. Yeah, bro. I have just typed in the chat. See the chat of what voice chat? സൈഡ് ചാറ്റടാ കണ്ണാ. Did you find it? നമ്മളോട് കളി നമ്മ പണ്ട് ഇവിടെ ആയിപ്പോണ. 1 minute, eh? Arjun Gamer. How is my Udaib, guys? Room number work ആവില്ലല്ലേ? 25436807. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഹലോ എടാ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബർ വന്ന് റൂം നമ്പർ തന്നു. രണ്ടുപേരും അവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. എനിക്കൊന്നും കേറാം. പോയിട്ട് വരാം. അവരാഴ്ച ഒരാളും കൂടെ വന്നാ അവിടെ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞു? മറ്റേ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നോ? അയ്യോ, ആരാ വന്നായിരുന്നു? നമ്പർ പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി. അവിടെ രണ്ടുപേര് വന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരാൾ കൂടെ വന്നായിരുന്നു. നമ്പർ പറയാ. ഈ സ്ട്രീം ലാബ്സിന്റെ വാച്ചും ബഗ് ആവണെന്ന് ഒരു വ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആവാം. ഇപ്പൊ 1-2 സ്ട്രീം ലാബ്സിന്റെ നോക്കണ്ടാണ്. ഞാനവിടെ ചാറ്റ് ഓൺ ആക്കി വെക്കണത്. പറഞ്ഞോ. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചാറ്റ് ഇട്ടു. ഞാനിപ്പോ ഇതാണ് ഓൺ ചെയ്യണത്. ഗോ ലൈവിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ അത്? അടുത്ത മാസത്തിലാണ് കിഡ് മരിക്കുന്നതാണ്. ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേ നമുക്ക് കൂടെ എപ്പോഴും പോവാ. നമ്പർ Avin Kanan, bro, you won't join? Bro, അങ്ങോട്ട് പോകണം. searching room code. You just joined and left. What happened, brother? അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. Someone else also came now, so he just came back here. He's coming anyway. Okay, I'm waiting. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും റീട്രൈ ചെയ്യാ. പാവപ്പെട്ട ആളാടാ, നിന്നെ വന്ന് വിളിച്ചല്ലേ കണ്ണാ. നമ്മള് കണ്ണാ എന്താ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി കണ്ണ വാ കണ്ണ പാപ്പം തരാ കുണ്ണനെ കൊണ്ട് കണ്ണൻ പങ്കപ്പൊടി കാളിയുടെ ആട്ടത്ത് ഒരിക്കലും വന്ന് പിടിക്കൂല. അതേപോലെ കളിക്കാൻ ഡ്രിഫ്റ്റണല്ലേ ഉണ്ടാറുന്നത്. ഞാൻ മൂഞ്ചി വെച്ചാമാര് ആ പാട്ട് നൈസാണ്. പക്ഷേ ആദിൽ പി കെ ആണോ? ആദിൽ പി കെ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. റോട്ടി കൂടെ സ്കിഡ് നോക്കിയിട്ട്
Hi, Adil PK bro, welcome again. ഈ ഓടിക്കില്ല ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒക്കളെ നിക്കറടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതാണ് അവന്റെ പേര്. ആ പെൽദിസ്ഥാൻ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം? അല്ലല്ല, ടീമിലാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ജീട്ടി കളിക്കോ? അയ്യോ ടു വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. പുതിയ വാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക, മറ്റടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരെന്തേ വേട്ടാ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു കമന്റ് ഇട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി നമ്മുടെ AMG1 ആണ്. ഫോർമുല 1 എഞ്ചിനുള്ള AMG1. ബെൻബോണ ഇത് കറക്റ്റ് വണ്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കോ? ബെൻബോണെ ബെൻബോണെ ഇത് കറക്റ്റ് വണ്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കോ? അതോ GTA പോലെ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. ഞാൻ എത്ര കളിയായി ജയിച്ചിട്ട് കാണണം ബ്രോ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2ക്ക് കയറിയതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ തോറ്റിട്ട് 1340 ആയി. I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. ബംഗ്ലാദേശിൽ എന്താ അവന്റെ പേര്? എവിടെ പറയല്ലേ? വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And this is Pele. He won't be happy with that one. No luck with that dink over the top. Scholes. Pass somewhat off target. And this is Eto'o. Nicely shaped ball. Can he finish? Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Pan-Indian kannam bro. Pan-Indian kannam bro. Mohamed Salah. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Now it's Batistuta. Turns and goes, Bernardo Silva! Played in by Owen. Brilliantly cut out. Eto'o going about things with real menace. Distributed tidily. Pele, and he's had it nicked away. Couldn't squeeze it through. Eto'o takes a shot! They want to be quick to recover this. Now try to spin that positively. I certainly can't. Still goalless at the moment. Now it's Mohamed Salah. But that has not gone well.
Baresi gets across to intercept that. Kane is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പേക്ക് What a throw in. മെസ്സി ഷെഫ്ചെങ്കോ അടുപ്പിച്ച് വന്നതല്ലേ, അതിലും കറക്കിക്കുന്നു. മെസ്സി എന്നപ്പോ കറക്കിയപ്പോ കുറച്ച് കോയിന് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ അതില് ഷെഫ്ചൻ കണ്ടമാനം കാലായിക്കണു. ഏതിലായിരുന്നു ആദ്യം? ഇപ്പൊ അയാള് പോകുന്നില്ല അതിന് അല്ലേ? ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ. ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ഇപ്പൊ മറ്റേ ഡിവിഷൻ 1-ലില്ല. ആദ്യം ലെസ്റ്ററിലയാള് മറ്റേ രണ്ടാം സ്ഥാനം, അവര് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിട്ട് ഒരോട്ടം വന്നില്ലേ? ടോട്ടിങ്ങാമോ ഏതൊന്ന് വിൻ ചെയ്തില്ലേടാ? ടോട്ടിങ്ങാമോ ഒരോട്ടം വിൻ ചെയ്തില്ലേ? അതോ ലെസ്റ്ററാ വിൻ ചെയ്ത്? അല്ല, ടോട്ടിനാമ് ഫസ്റ്റും ഇവര് സെക്കൻഡോ, ഇവര് ഫസ്റ്റ് ടോട്ടിനാം സെക്കൻഡോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരോട്ടം വന്നു പോകണം ഓർമ്മണ്ട്. CID മൂസ ഗോനക്കപ്പ വാച്ച എന്തൊരു പാട്ടിട്ട് അറിയില്ലേ? വായിക്കണ്ട അവിടെ. And this is Vieri. Mohamed Salah. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Mohamed Salah. They've got to be quick moving this forward. Yaya Toure. And we expected better, and so did he. Aims beyond the defence. Shot could be, and Park Ji-sung! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Shapes to shoot! He's missed, but not by that far. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Can he get on the end of this? Mateus has it in a wide position. And it's Maldini. Kane. Mohamed Salah. Mateus gets a foot in here. Pele. Hey, double touch ille belakki. Oh, that was a half-decent effort. Ferdinand gets over and intercepts. Lovely ball and a real chance now. Takes a shot. And collective relief etched on the faces of the defenders. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. Salah. He's a sharp little ball here. Kane. Oh, it's come loose. Ramees product presence of Pele. Now Gattuso. And he's picked out the run. Eto! He's done very well to get to that. Eto is offering a wry smile there.
എന്തിന് വാക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 100 പ്രാവശ്യം Barcelona have the chance to go the other ഇവിടെ way. ആരൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പാടുള്ളൂ. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് പാടും. Now that's well seen too. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Bernardo Silva is the team's great visionary. Park Ji-sung. Kane has it out wide and in space. Cleared without hesitation. And a chance! A decent effort as the first half draws to a close. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. The midway point of the game. Well, both sides have been full of effort, industry, endeavour, and the stats are screaming good things at us. So it's been a very good watch for the neutrals so far, and I'm really looking forward to what's to come in the second half. This could get unpredictable. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Both sides defensively robust up to now. And this is Eto. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Bumps him off it and wins back the ball. Irwin just loves to go forward whenever he can. Scholes. Chance! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Batistuta has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Oh, the ball's come loose here. Oh, such a clever touch. There's the shot! Corner number 3 coming up. Now that looks a decent ball. And now a sudden chance to counter. കാണാലോ ഇറങ്ങിയോ? And this is Batistuta. The referee's awarded a free kick. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. So, what can they come up with here? It's a very good position, this, and the right distance too. Oh, it's come loose. So their fourth corner of the game. That's just playing it safe and simple. Knocks it into space. Tries a shot! He scores! And finally he has breathed life into the game! Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Time then for the first substitution of the game. So we have our breakthrough. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this. It's Bale! They've scored! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser.
Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. That has certainly made things interesting. Well, I think the players will be buoyed. Kane! They're up to 5 corners now. Cleared away. Out for a throw. Drilled in low. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He's found a way through. In by Ibrahimovic. Scholes. Irwin. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Shot a goal! Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ബ്രോ ബൈ ബൈ. അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ കാണാം. ആരാ വിളിച്ച് കണ്ണമ്പ്രോ? ആരാ വിളിച്ച് കണ്ണമ്പ്രോനെ കളിക്കാന്? പരിപാടി കാണിച്ചത് കറുപ്പിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ? എന്നാ കണ്ണമ്പ്രോക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതൊക്കെ അറിയണ്ടാവും. എന്താവോ വരും ചക്രവർത്തി കയറി അഭിമന്യുവിനെ പോലെ കുത്തം വിട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് പോലെ അഭിമന്യു ആരാണ്ടൊക്കെ വന്ന പോലെ